Distinguished delegates, ladies and gentlemen, I now declare open the 5th meeting of the COP and the 5th meeting of the CMP. Before we start, I want to kindly remind representatives of the actions we have in place to ensure effective time management, namely the prompt start of meetings and the 3-minute time limit for statements during the high-level segment. In order that all statements are heard, please note that a bell will be used during delivery of statements. The bell will sound at 3 minutes and will continue to sound every minute until the end of the statement. Please be reminded that statements should be as concise and brief as possible, remember that full texts of the official statements will be made available on the UNFCCC website. We will now start hearing national statements during this joint high-level segment of the COP and the CMP. It gives me great pleasure to welcome to the conference Her Excellency Ms. Leona Aglukkaq, Minister of the Environment, Minister of the Canadian Northern Economic Development Agency, and Minister for the Arctic Council of Canada. Your Excellency, you have the floor. Thank you. I'm honored to be here in beautiful Lima representing Canada at this important conference of the parties. As COP21 in Paris approaches, it is Canada's hope that this week we'll see progress on establishing a final agreement to address climate change. By bringing together so many leaders, I am certain that we will have productive discussions towards an agreement that would see all major emitters commit to do their fair share. Canada is a country that has always done its part, and we will continue to do our part. We remain fully committed to the development of an international climate change agreement that is fair, that is effective, and includes meaningful and transparent commitment from all major emitters. We have demonstrated that commitments both domestically and internationally. On the international stage, Canada was proud to provide $300 million to the Green Climate Fund to support developing countries as they address climate change. This important contribution builds on Canada's previous investments under the Fast Start Financing Initiative. The Government of Canada fully delivered on this commitment by providing $1.2 billion in funding to support a range of projects to help more than 60 developing countries adapt to climate change and increase renewable energy. In total, over the last 5 years, Canada has contributed $1.5 billion in climate financing, again demonstrating our long-standing commitment to support successful international efforts focused on addressing climate change. Canada is also working with other countries through complementary international forums as a founding partner and major financial contributor to the Climate and Clean Air Coalition. Canada is leading international efforts to tackle short-lived climate pollutants such as black carbon, methane, and HFCs. HFCs are the world's most potent and fastest-growing GHGs. If left unchecked, they are projected to increase substantially over the next 10 to 15 years. So Canada has made it a priority to limit the growth of GHGs. Together with the United States and Mexico, Canada is leading international efforts to use the expertise and institutions of the Montreal Protocol to address HFCs. In November, parties of the Montreal Protocol considered a proposal put forward by Canada, the United States, and Mexico to phase down HFCs. Canada firmly believes it is important for countries to take domestic actions now on HFCs in advance of a comprehensive international phase-down agreement. Canada is also using its chairmanship of the Arctic Council to take actions on black carbon and methane to address short-lived climate pollutants.
And this work is a priority to Canada, as scientists have predicted that actions to reduce short-lived climate pollutants can help avoid a significant portion of projected warming in the Arctic over the next 4 decades. For our part, Canada accounts for less than 2% of the global greenhouse gas emissions, and our country has one of the cleanest electricity systems in the world, with nearly 80% of our electricity coming from sources that emit no greenhouse gas emissions. Building on our record as a clean energy leader, we are continuing to advance our balanced sector-by-sector regulatory approach to reduce greenhouse gas emissions. Under this approach, we have taken decisive actions to regulate the transportation and electricity sector, which are 2 of the largest sources of emissions in Canada. Our actions to reduce emissions from coal, which is the largest source of greenhouse gas emissions in the world, have positioned Canada as a world leader in this regard. In the first 21 years, Canada's coal regulations are expected to result in cumulative reductions in greenhouse gas emissions equivalent to removing 2.6 million personal vehicles from the roads per year over this period. Our transportation regulations will also see significant contributions to long-term emission reductions in Canada. As a result, we predict that over the lifetime operations of 2017 to 2025 model year automobiles and light trucks, we will see total greenhouse gas reductions of 174 megatons. And this is roughly equivalent to 1 year of emissions from Canada's entire transportation sector. A particularly important part of Canada's approach to the transportation sector was regulatory alignment with the United States, especially given how integrated the transportation sector is in North America. And this approach allowed us to reduce greenhouse emissions while protecting the Canadian economy. We similarly support a North American approach to the oil and gas sector. In another area of domestic actions, last week I announced Canada was following through on the commitment we made in New York to reduce HFCs. As I stated earlier, taking actions on HFCs is hugely important. By taking actions on HFCs, Canada is now among those countries showing leadership by taking early actions on these substances, which could account for up to 19% of the global greenhouse gas emissions by 2050 if no immediate action is taken. Canada hopes that other countries follow our lead on addressing HFC emissions. It won't be easy, but if we take actions now, we will help prevent a bigger problem down the road. Canada stands ready to help its international partners, and we will continue to move forward with measures in a way that reduces greenhouse gas emissions while maintaining economic growth. Our record speaks for itself. We have shown that it is possible to protect the environment while supporting an economic growth. In fact, in 2012, greenhouse gas emissions were 5.1% lower than 2005 levels, while the economy grew by 10.6% during the same period. Further, Canada's per capita emissions have now fallen to their lowest levels since we started recording in 1990. So moving forward, Canada is actively preparing its contributions. We are engaging our provincial and territorial governments who hold many of the levers for taking substantive and innovative actions on climate change. They have been an important part of Canada's progress, and I expect their actions will be an important part of Canada's contributions under a new international climate agreement. We are proud of the work that we have accomplished, and I can say with confidence that we will continue to take decisive actions. As we approach next year's meeting in Paris, Canada will continue to work with our international partners and be one of the strongest advocates for a final agreement that includes all major emitters. I am confident we can achieve a final agreement. However, it will require courage and common sense. Thank you.
I'd like to thank Her Excellency Ms. Aglukak for her statement. And it gives me great pleasure to welcome to the conference Her Excellency Ms. Carole Dieschbourg, Minister for the Environment of Luxembourg. Madam Minister, you have the floor. Merci Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs, j'aimerais tout d'abord remercier le Pérou pour son accueil si chaleureux et pour ses efforts si innombrables. En effet, je suis persuadée que les décisions que nous allons adopter à la fin de cette semaine constituent un grand pas en avant vers un succès à Paris fin 2015. Lors de la COP21, le Luxembourg assurera la présidence du Conseil de l'Union européenne et à travers des échanges constructifs tout au long de cette semaine, nous allons contribuer à ce que Paris soit préparé dans les meilleures conditions afin d'y conclure un accord ambitieux et contraignant pour tous, permettant de maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés. Chers collègues, le cadre dans lequel devraient se dérouler nos travaux est plus clair que jamais. Le rapport récent du GIEC met en évidence, une fois de plus et avec une certitude jusque-là inégalée, les conséquences dramatiques du réchauffement global. Or, à côté de ces messages alarmants, le GIEC a aussi souligné que nous disposons des outils et des technologies appropriées pour réduire les émissions de façon à respecter l'objectif de 2 degrés. En plus, le GIEC identifie de nombreux bénéfices et opportunités à long terme. Nous n'avons pas d'autre choix. Il faut accélérer et intensifier nos actions sur le terrain en vue d'atteindre un net zéro pour 2100 au plus tard, en lien direct avec les plus récents résultats scientifiques. À nous tous donc de faire de notre mieux, de faire le possible pour instaurer un climat de confiance nécessaire à la réussite des négociations, respectant les circonstances, les besoins et les potentiels bien spécifiques de tous et de chacun. Ceci passe inévitablement par des engagements, des contributions et des actions crédibles à la lumière du récent accord dégagé par les chefs d'État de l'Union européenne consistant à réduire nos émissions d'au moins 40% d'ici 2030. Il en est de même pour de nombreuses annonces faites en matière de soutien financier aux pays en développement. Le Luxembourg contribue d'ailleurs de façon initiale, à hauteur de 5 millions d'euros, à l'alimentation du Fonds vert pour le climat. Ce financement de la lutte contre le dérèglement climatique continuera d'être additionnel à l'aide publique au développement du Luxembourg, laquelle représente 1% de notre revenu national brut. Un troisième élément clé de notre crédibilité concerne la ratification de l'amendement de Doha. Là aussi, nous sommes prêts. Le projet de loi ratifiant l'amendement sera voté en janvier 2015 au Parlement luxembourgeois et j'invite toutes les parties concernées à faire de même dans les plus brefs délais. Chers collègues, 2015 sera une année décisive en matière de lutte contre le changement climatique. Je vous assure que le Luxembourg va s'investir à fond pendant sa présidence du Conseil de l'Union européenne lors de la COP 2020 pour que Paris soit un succès. Je vous remercie. I would like to thank Her Excellency Dieschbourg for her statement. And it gives me great pleasure to welcome to the conference His Excellency Mr. Hassan Abdelgadir Hilal, Minister of Environment, Forestry and Physical Development of Sudan. Your Excellency, you have the floor. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا
السيد الرئيس، رئيسة الاجتماع، في البدء أود أن أهنئكم على رئاسة مؤتمر الأطراف العشرين لاتفاقية المناخ واجتماع الأطراف العاشر لبروتوكول كيوتو. كما أود أن أتقدم بالتهنئة إلى حكومة وشعب جمهورية البيرو لاستضافتها هذا المؤتمر، ونشكر لهم دقة الإعداد وحسن التنظيم. كما أود أن أؤكد لكم دعم السودان بوصفه رئيسا للمجموعة الأفريقية في مفاوضات تغير المناخ لجهود رئاستكم خلال هذه الدورة. كما يطيب لي أيضا أن أتقدم بالتهنئة لسكرتارية الاتفاقية. السيد الرئيس، إن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو الملحق بها تشكل الإطار القانوني العالمي الأساسي بشأن تغير المناخ، وإن جميع الإجراءات أو التدابير ذات الصلة بتغير المناخ يجب أن تكون على توافق تام مع مبادئ وأحكام الاتفاقية، لا سيما تلك الخاصة بالإنصاف والعدالة والمسؤوليات المشتركة للدول ولكن المتباينة. سيد الرئيس، إن أهم أولويات السودان تتمثل في تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، ولكن الآثار السالبة لتغير المناخ تعوق جهود الدول النامية ومن بينها السودان في تحقيق أهدافها التنموية، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية وأهداف التنمية المستدامة، علما بأن هذه الآثار قد تفاقمت بسبب غياب الدعم المالي والتقني الخارجي نسبة للعقوبات الأحادية المفروضة على السودان. السيد الرئيس، هنالك حاجة ملحة وفورية لتجنب المزيد من الخسائر والأضرار المرتبطة بالتغيرات المناخية، وندعو إلى اتخاذ إجراءات فورية وبخاصة من قبل الأطراف المدرجة في المرفق الأول للحد من انبعاثاتها، بما يتماشى مع المعلومات الحديثة الواردة في تقارير الهيئة الحكومية الدولية الخاصة بتغير المناخ، لا سيما التقرير الخامس. إن تعهدات التخفيف غير كافية، ولا سيما من قبل دول المرفق الأول بموجب قرارات كانكون، وإن المخاطر المتوقعة في زيادة متوسط درجات الحرارة العالمية إلى ما فوق 2 درجة مئوية ستؤدي إلى آثار كارثية في جميع أنحاء العالم، وخاصة بالنسبة لأفريقيا والدول الأقل نمواً، إذا لم تتخذ الدول المتقدمة إجراءات قانونية طموحة ضمن اتفاقية 2015. يمثل التكيف الأولوية الأساسية للسودان، وأن هنالك حوجة ملحة للحصول على الدعم الفوري والكافي لتنفيذ خطط التكيف في قطاعات المياه والزراعة والصحة لدعم جهود التنمية ومحاربة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي، علما بأن السودان يعتبر من أوائل الدول النامية التي أعدت خطة وطنية للتكيف. سيد الرئيس، إن الفجوة بين الطموح المطلوب في مستوى الإجراءات المقترحة حاليا للتصدي للتغير المناخ وتعزيز الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف الاتفاقية بسبب التعنت في المواقف السياسية والمصالح الاقتصادية للدول المتقدمة لا يساعد في دعم جهود بناء الثقة وتعزيز التعاون الدولي للتصدي لمشكلة تغير المناخ. سيد الرئيس، إن الوصول لنص تفاوضي لاتفاقية جديدة تعتمد رسميا بنهاية 2015 بباريس على أن يبدأ تطبيقها في 2020 يرتبط ارتباطا وثيقا بخرجات مؤتمر ليما عليه، فإنه من الضروري أن يتم الاتفاق هنا على العناصر الأساسية لاتفاق 2015 بما في ذلك المعلومات المطلوبة من الدول لتوضيح مساهماتها تجاه الاتفاقية الجديدة. سيد الرئيس، إن اتفاق عام 2015 ينبغي أن ينبني على جميع المبادئ والأحكام الواردة في الاتفاقية، كما يحقق مشاركة جميع الأطراف مع الأخذ في الاعتبار المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة وقدرات الدول والمسؤولية التاريخية ومبدأ العدالة والإنصاف، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الوطنية ومتطلبات التنمية لكونها أولوية بالنسبة للبلاد النامية.
سيد الرئيس، أخيراً يؤكد السودان وكذلك بوصفه رئيساً للمجموعة الأفريقية في مفاوضات تغير المناخ أيضاً على التعاون التام والمشاركة البناءة والفاعلة في تحقيق مقررات مؤتمر ديربان بشأن اتفاقية 2015 أن تكون طموحة ومنصفة وملزمة قانوناً. ونتمنى لكم التوفيق في قيادتكم لهذا المؤتمر لتحقيق الأهداف المرجوة منه، والسلام عليكم ورحمة الله. I'd like to thank His Excellency for his statement. And it gives me great pleasure to welcome to the conference Her Excellency Ms. Marlies Amann-Marxner, Minister of Environment of Liechtenstein. Your Excellency, you have the floor. Ladies and gentlemen, first of all, I would like to take the opportunity to thank the people and the government of Peru for their warm and welcoming hospitality over the past 2 weeks. Secondly, it is a pleasure for me to inform you that during its October session, the Liechtenstein Parliament approved the second commitment period of the Kyoto Protocol, accepting a 20% reduction until 2020. As Liechtenstein has no heavy industry whatsoever, and the greenhouse gas emissions in the reference year 1990 have been relatively low, the challenges for a further increase in emission reductions are considerably higher for us than for numerous other countries. Mr. President, Mrs. President, ladies and gentlemen, the latest IPCC report states that total anthropogenic GHG emissions from 2000 to 2010 were the highest in human history. The report further concluded that limiting warming to 2.5 degrees Celsius or 3 degrees would require substantial emission reductions over the next few decades and near zero emissions of CO2 and other long-lived GHGs in around 85 years. That means that someone who is being born today will have to experience a tremendous change in global energy systems over his expected lifetime. It is on us to provide the basis to be able to overcome this global challenge. With 37,000 inhabitants and a territory of around 160 square kilometers, Liechtenstein is one of the smallest countries in Europe. Our annual emissions are around 230,000 tons of CO2 equivalents. However, these relatively small figures shall not release us from our obligation to deliver our fair share to support a zero-emission world by 2100. The recent developments in our country prove that we are absolutely serious about our climate change commitments and the required pathway. From 1990 until 2012, the country's GDP experienced a growth of about 140%, with an increase of population of around 25%. At the same time, Liechtenstein managed to decouple its economic growth from its greenhouse gas emissions. Since 2008, Liechtenstein provided around 50 million Swiss francs of subsidies to support the deployment of domestic renewable energy production. These subsidies have triggered investments of around 250 million Swiss francs. Over the life cycle of the subsidy measures, approximately 150 to 170 million liters of heating oil will have been saved. Additionally, we are proud to have achieved the second highest share of photovoltaic installations per capita, directly after Germany. Mr. President, Mrs. President, let me assure you that we will not rest on our laurels, but will continue our efforts
to show that economic growth and mitigation of greenhouse gases may go hand in hand. As a well-developed country, it is this spirit of solidarity. We will continue to fight climate change and its consequences, especially within the less favorable regions of our globe. In the period 2011 until 2015, Liechtenstein has provided means of $1.3 million for climate finance projects in developing countries. These means are new and additional to the budget for development cooperation. We consider this as our contribution to international climate funding. In addition to the already existing and strong commitment of Liechtenstein to climate finance, it is a pleasure for me to announce today that Liechtenstein will also contribute to the initial capitalization of the GCF with 50,000 Swiss francs. With this contribution, Liechtenstein joins its partners within the Environment Integrity Group, namely Korea, Mexico, Monaco, and Switzerland. Let me point out that the EIG is currently the only group of countries where all its members have pledged financial contributions to the Green Climate Fund. Mrs. President, as you can see, Liechtenstein has taken up the challenge of combating climate change with all means. We are ready to contribute to the ultimate objectives of the Convention and the conclusion of a comprehensive agreement in Paris next year. Muchas gracias. I'd like to thank Her Excellency, Ms. Aman Maxner, for her statement. And it gives me great pleasure to welcome to the conference His Excellency, Mr. Prakash Javadekar, Minister of Environment, Forests and Climate Change of India. Your Excellency, you have the floor. Madam President, Excellencies, ladies and gentlemen, I extend to the people of Peru the greetings from the people of India. And on this occasion, because today is Gender Day also, I salute the women of the world who play a central role in preserving nature. COP20 in Lima, I believe, is a COP of hope. As ministers, we have brought positive expectations of our people to this meeting, and we hope to achieve a positive outcome which will set us on the path to an ambitious, comprehensive, and equitable agreement at Paris next year. Madam President, the new government in India under Narendra Modi has shown that we have not only the vision, but the political will to act, and we have started acting. We have doubled the clean energy cess. I think very few countries may have this cess on coal, and we have doubled it. We have already $3 billion in our kitty, which will be used for promoting clean technologies. Our national solar mission is being scaled up, and not double or triple. We have scaled up fivefold from 20 gigawatts to 100 gigawatts. And this will mean an additional investment of $100 billion. The world is debating $100 billion of Green Climate Fund for years together. But in India, our commitment is such that we are investing on our own $100 billion in clean energy projects and savings of about 165 million tons of CO2 emissions per year. That's a huge contribution of India. We are releasing $6 billion in one go next month for intensive afforestation as an additional input in addition to the regular budgetary provision, which will result in more carbon sinks.
In another initiative, Indian Prime Minister has taken his 100 smart cities with integrated policies for adaptation and mitigation. We have also taken Clean Ganga mission. Ganga is the longest river of the world. And we have also taken stringent norms for cement industry to lessen the carbon emissions. We have already started on various other initiatives. Madam President, we in India are committed to protecting the interest of the poor. We did it in WTO for ensuring food security of our people. One issue I want to flag for your consideration. There are practical examples of how in the past the world has managed to secure successful global cooperation to solve global problems. One such example is our green revolution, the hybrid. Seeds were product of joint collaborative research. We also fought HIV and AIDS with joint collaborative research, and now we are doing in CERN to find out how the planet was born, and in the process we found out the God particle. Why can't this spirit of joint collaboration be summoned to address climate change? Why do we want to profit from disaster? The new agreement is under the convention. Let me remind here, let us be clear that it is the second commitment period of Kyoto Protocol that is ending in 2020, not the convention. So convention remains. The Kyoto Protocol second commitment period will end. And therefore, it is equally evident that developing countries could do more if finance, technology support, and capacity building is ensured. Madam President, our ambition in post-2020 period is directly linked to the ambitious actions in the pre-2020 period by the developed countries. Otherwise, the poor people in developing countries will not get the carbon space to achieve sustainable development, which is their right. It is important, therefore, for developed country parties to urgently fulfill their legal obligation in the pre-2020 period. They must scale up their mitigation ambitions now and urgently fulfill their promises. Madam President, at the end, we firmly believe that INDCs are to be nationally determined and not to be internationally determined. Therefore, we see no role of ex-ante review in this process. The INDC should include all elements, including mitigation, adaptation, finance, technology, and capacity building. India is committed and ready to play its part in the global fight against climate change. We look forward to successful conclusion to the Lima COP. And Madam, you will appreciate, in fact, we hope that this COP will prove to be an exception to the rule and finish its work by Friday evening, that is 12 December itself, and will not go beyond 12 and on 13. Thank you very much. I'd like to thank Minister Javadekar for his statement and for his thoughts about effective time management for this conference. And it gives me great pleasure to welcome to the conference Her Excellency Ms. Sanja Suran Oyun, Member of the Parliament and Minister of Environment and Green Development of Mongolia. Madam Minister, you have the floor. Thank you, Madam Chair. Excellencies, Mongolia's delegation pledges full support to Peru's presidency for the important duties to move forward the climate change negotiation process. I believe that the parties to the UNFCCC and its Kyoto Protocol can make great progress towards the 2015 agreement under this able leadership. I also would like to thank the government and people of Peru for excellent arrangements and the warm hospitalities. Madam Chair, the fifth assessment report of the IPCC has confirmed with greater confidence
that the global climate change is unequivocal and unprecedented. It also warned that these changes in our climate would be accelerated in the future and called for urgent action. It is time for action. No more time for conservations and exchange of opinions. The world looks for our action. With less than a year left to conclude the Paris deal in 2015, the Lima conference is a very important milestone. We have to make substantial progress on elaboration of the elements for a draft negotiating text. The provisions of the new agreement should focus on enhanced action related to all core elements, and that is adaptation, mitigation, finance, technology, capacity building, and transparency. We also look forward to information that parties will provide when submitting their intended nationally determined contributions in relation to the 2015 agreement. INDCs are the realistic reflection of the will and effort of both the developed and developing countries to fight against climate change. Developed country parties must show their strong leadership not only in mitigation of greenhouse gas emissions, but also in provision of finance, technology transfer, and capacity building support. Developing countries have urgent needs for these supports for their domestic preparations of their INDCs. Madam President, Mongolia has been disproportionately affected by the climate change. Temperatures have risen by 2.1 degrees in the last 75 years. For many developing countries like Mongolia, which are usually more vulnerable to climate change, it is crucial to be clearly informed about the level of sustainable financial support that will be provided by developing country parties and financial institutions. Mongolia is paying great attention to the global challenges and problems associated with climate change and is taking appropriate actions. Recently, Mongolia has made a pledge of a small contribution to the Green Climate Fund at the Berlin pledging meeting. Even though this is a small contribution, we intended to call the big or small, the rich or poor countries to make their initial pledges to the Green Climate Fund. Urgent full operationalization of the fund and the significant capitalization of the Convention's financial mechanism with new, additional, adequate, sustained, accessible, and predictable funding are essential to accelerate the real and action-oriented measures against climate change in the developing world. The 2015 agreement should ensure that adaptation is as important as mitigation for those most vulnerable. We call for special attention to be given to national adaptation plans, technology needs assessments for adaptation and mitigation, and the recommendations. Potential projects and measures identified in this planning and assessment document must become a reality. The concrete actions that meet the specific needs and concerns of developing country parties are of utmost importance. I'm confident, Madam Chair, that the COP20 will secure the desired outcome that will lead to successful completion of our work in Paris 2015. Thank you. I'd like to thank Her Excellency, Ms. Oyun, for her statement. It gives me great pleasure to welcome to the conference Ms. Yanira Mseka Ntupanyama, Principal Secretary for Environment and Climate Change Management of Malawi. Madam, you have the floor. Madam President, Your Excellencies, Ministers and Heads of Delegations, ladies and gentlemen, on behalf of the Malawi government and people of Malawi, I wish to congratulate you on your election as President of this conference. Madam President, several heads of delegations have made it clear that the world is impatiently waiting for a positive outcome here in Lima. We expect to agree on the elements of a new global pact for curbing greenhouse gas emissions to be adopted in Paris in 2015. Madam President, the outcome to be adopted next year in Paris should be one that will
take our peoples out of the perils arising from the adverse impacts of climate change. And the way we arrive at this deal should be through open, transparent, and inclusive means, maintaining the principles of the Convention and strengthening the multilateral rules-based system. Madam President, climate change has routinely subjected the 14 million Malawians to impacts that negatively affect agriculture, human and animal health, fisheries, forestry, water, and wildlife resources. As I speak to you right now, many vulnerable Malawians are struggling due to negative impacts of climate change. We therefore need to make concrete decisions that will help such people to meet their livelihoods now and in the future. Malawi has embarked on processes to develop national adaptation plans, nationally appropriate mitigation actions, and intended nationally determined contributions, notwithstanding the fact that our emissions stand only at about 0.04% of the global total. In order to implement the frameworks outlined above, government has developed a national climate change investment plan estimated at $1 billion US for the next 5 years, which outlines priority areas in adaptation, mitigation, capacity building, technology development and transfer, and financing. Madam President, we need to fully operationalize the Green Climate Fund and explore linkages with other funds established under the Convention in order to meet the needs of the vulnerable people and communities in Malawi and other countries. Madam President, we are convinced that we have a window of opportunity here in Lima to achieve a better outcome for our people. Malawi is confident that under your able leadership, Lima will deliver a set of positive outcomes that will anchor a balanced and comprehensive roadmap to take us to the year 2015 in Paris, when we shall adopt a truly legally binding outcome for all of us, taking into account the principles of equity and common but differentiated responsibilities and respective capabilities. I thank you for your attention. I would like to thank Ms. Ntupanyama for her statement. And it gives me great pleasure to welcome to the conference Her Excellency Ms. Michelle Martinez-Kelly, Minister of Environmental and Natural Resources of Guatemala. Your Excellency, you have the floor. Señora Presidenta, Excelencias y estimados colegas, expreso el agradecimiento de Guatemala al Gobierno de Perú por su hospitalidad y por el excelente trabajo realizado. Nos sentimos orgullosos que la COP20 se celebre en nuestra región. Guatemala es un país megadiverso, parte del corredor biológico que une el continente americano. 2/3 partes de sus cuencas drenan hacia países vecinos. Cuenta con 10 regiones fisiográficas, 7 biomas, 14 ecorregiones, 66 ecosistemas y 14 zonas de vida. Reporta más de 9.000 especies de flora y fauna. Además, es un país diverso culturalmente, cuna de la civilización maya, multicultural, pluriétnico y multilingüe. Existen 22 grupos lingüísticos mayas, además del xinca, garífona y el español. De sus 16 millones de habitantes, 40% de su población es indígena y el 51% son mujeres. Con esa riqueza natural y cultural, Guatemala es uno de los países altamente vulnerables al cambio climático, aun cuando su generación de gases de efecto invernadero es baja. Los modelos climáticos y los escenarios de mayor probabilidad para Guatemala señalan que experimentará aumentos de temperatura hacia el año 2050 y 2100 entre 2 y 4.7 grados centígrados y reducciones en la precipitación acumulada de entre 7 y 27%, afectando principalmente la salud de la población y los esfuerzos para la erradicación de la pobreza y el cumplimiento para el desarrollo sostenible. Por ejemplo, la región centroamericana y el Caribe enfrentaron una sequía prolongada en el presente año, que afectó directamente a mi país, a 500.000 de niños menores de 5 años. En función de esa situación y de otros eventos extremos causados por el cambio climático, hemos declarado un estado de calamidad pública que ha representado un gasto público equivalente al 5% de nuestro Producto Interno Bruto.
Señora Presidenta, permítame compartir los esfuerzos de mi país en cuanto a la mitigación. Primero, lanzamos un Plan Nacional de Desarrollo CATUN Nuestra Guatemala 2032 que transforma el Sistema Nacional de Planificación hacia la gestión por resultados y que llevará un monitoreo y registro de la inversión pública con transparencia, incluyendo la ley para la reducción de vulnerabilidad y adaptación obligatoria y la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero. Esta ley promueve la responsabilidad de todos los sectores para su implementación. Segundo, la preparación de una estrategia nacional de reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques, la cual toma en cuenta los esfuerzos iniciales de país por medio de sus programas de incentivos forestales y el sistema guatemalteco de áreas protegidas, cuyas inversiones de país han superado los $200 millones. Tercero, la implementación de la política energética 2013-2027, que busca colocar a Guatemala como uno de los líderes de Centroamérica con el compromiso de cambiar la matriz energética, priorizando energías limpias y el uso eficiente de la energía. Prueba de ello es que estaremos produciendo 55 megawatts de energía solar. Cuarto, el lanzamiento reciente de las iniciativas Guatemala Huella Cero y la estrategia de desarrollo con bajas emisiones. Además de estas acciones ambiciosas en cuanto a mitigación, estamos realizando iniciativas de adaptación y reducción de vulnerabilidad, de lo cual comparto 3 ejemplos. Primero, la implementación de la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral del país, especialmente a partir del Programa de Agricultura Familiar para el fortalecimiento de la economía campesina, complementado por el Sistema Nacional de Extensión Rural, lo cual forma parte de bases de las prácticas ancestrales de los pueblos indígenas. Segundo, estamos evaluando y desarrollando semillas mejoradas y resistentes al cambio climático. Tercero, y estamos implementando el programa Pacto Hambre Cero para combatir la inseguridad alimentaria del país. Estamos realizando intervenciones focalizadas en 169 municipios. En el plano internacional, señora Presidenta, Guatemala solicita como país miembro de SICA y de AILAC lo siguiente. Primero, que apoyamos firmemente la adopción en París de un nuevo acuerdo jurídicamente vinculante sobre el cambio climático. Esperamos que la decisión acá en Lima sobre la plataforma de Durban sea un resultado firme hacia la construcción de este nuevo acuerdo de clima. Su elaboración debe ser guiada por la Convención y sus principios deben ser aplicados de una manera dinámica y conforme a la realidad actual. Debemos respetar el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas y capacidades respectivas. Segundo, Guatemala reitera su llamado a que se reconozcan las acciones tempranas que hemos hecho en materia de reducción de emisiones, fomentando la transición a una economía baja en emisiones de gases de efecto invernadero. El financiamiento para la adaptación debe privilegiar la gestión del recurso hídrico, del suelo, del mejoramiento de prácticas agrícolas, las zonas marino-costeras, los paisajes resilientes y las zonas áridas o semiáridas. Tercero, Guatemala comparte que el Fondo Verde del Clima asigne al menos 50% de su financiamiento en medidas de adaptación. Consideramos prioritario que todos los países altamente vulnerables, incluyendo Centroamérica, tengan acceso a este financiamiento. Consideramos indispensable que el mecanismo de pérdidas y daños apruebe una metodología y métrica en la cuantificación de las pérdidas y daños derivados del cambio climático, incluyendo la compensación económica y fondos adicionales para reducir las distorsiones que el cambio climático está causando en países altamente vulnerables como Guatemala. Finalmente, esperamos que los resultados obtenidos en esta senda de negociación se incorporen en la agenda de desarrollo post-2015. Muchas gracias. I would like to thank Minister Martinez-Kelly for her statement. It gives me great pleasure to welcome to the conference His Excellency Mr. Alexander Bertritsky, Advisor to the President of the Russian Federation and Special Envoy for Climate Change. Your Excellency, you have the floor. Уважаемая госпожа председатель, ваше превосходительство, дамы и господа. Одной из ключевых задач климатической конференции в Лиме является согласование конкретных параметров международного климатического режима на период после 2020 года. Полагаем, что новое климатическое соглашение должно строиться на основе принципов Конвенции, включая принцип общей, но дифференцированной ответственности. Этот важный принцип Конвенции следует понимать в динамическом контексте реальных изменений экономического потенциала стран-участниц РКИК за последние 20 лет. Обязательства, вклады развитых и развивающихся стран могут быть различными по содержанию, но все они должны быть зафиксированы в рамках единого международного правового документа, то есть иметь юридически обязательный характер и подлежать отчетности.
Это подтвердит амбициозность намерений стран, к чему призывают и научные, и общественные организации. Ключевым элементом нового соглашения и делом общей ответственности является адаптация к изменению климата. Однако вопрос конкретных обязательств по адаптации в рамках многостороннего климатического соглашения еще требует дополнительной проработки. В Лиме необходимо принять решение и о сроках действия нового соглашения. Мы надеемся, что в Лиме будет принято решение по основе переговорного текста для того, чтобы завершить фазу подготовки к переговорам и оставшееся время в 2015 году потратить на переговоры по конкретному тексту для их завершения на 21-й конференции сторон. В этом году исполнилось 20 лет со дня вступления в силу рамочной конвенции ООН об изменении климата. Общее снижение эмиссий от энергетического сектора в России за последние 20 лет достигло размеров пятилетней эмиссии стран Евросоюза и превышает трехлетнюю годовую эмиссию Соединенных Штатов. Нашей страной предусмотрено сокращение выбросов парниковых газов и на период до 2020 года. А в том, что касается вклада в рамках нового международного соглашения, то долгосрочной целью ограничения антропогенных выбросов парниковых газов в России может быть показатель в 70-75% от уровня выбросов 90-го года к 2030 году. Разумеется, окончательное определение этого показателя будет зависеть от конкретных сценариев социально-экономического развития страны с учетом глобальных политико-экономических условий, а также от обязательств стран, основных эмитентов парниковых газов. Россия, как страна, обладающая обширными лесными ресурсами, заинтересована в надлежащем учете фактора землепользования и лесов в новом соглашении. Полагаем необходимым отразить в рамках нового соглашения принципы учета лесов, либо используемые в рамках действующего режима, либо принятые на национальном уровне. Правила учета в секторе землепользования и лесного хозяйства должны быть сопоставимы для всех стран, развитых и развивающихся. Они должны применяться с начала действия нового периода нового соглашения. Мы приветствуем усилия Всемирной метеорологической организации, МОК, ЮНЕСКО и других международных организаций по реализации глобальной рамочной основы климатического обслуживания для совершенствования доступа к климатическим данным, повышения их качества. Россия заинтересована в развитии стимулирующих механизмов снижения выбросов и в обмене опытом в этой области. Мы считаем, что до подписания нового климатического соглашения странам-участницам необходимо определиться с принципами и мерами рыночных механизмов, способствующим выполнению странами обязательств по соглашению на период после 2020 года. Как страна с переходной экономикой, Россия не имеет финансовых обязательств по взносам в фонды конвенции. Вместе с тем, мы и ранее заявляли о готовности оказывать финансовое содействие климатическим проектам развивающимся странам и странам с переходной экономикой. Такое содействие будет проводиться по двусторонним каналам и в качестве добровольных взносов в международные организации и финансовые механизмы, включая Зеленый климатический фонд. Важным элементом нового соглашения является положение о вступлении договора в силу, а также поправок к нему. Россия неоднократно заявляла ранее о недопустимости нарушений правил процедуры в процессе принятия решений. Мы полагаем, что конференции сторон необходимо своим решением гарантировать неукоснительное соблюдение действующих правил процедуры в процессе согласования проекта нового международного соглашения и его принятия. В заключение своего выступления я хочу выразить благодарность правительству и народу Перу за теплое гостеприимство и блестящую организацию данной конференции. Спасибо за внимание. I would like to thank His Excellency Mr. Bedritsky for his statement. It gives me great pleasure to welcome to the conference
His Excellency Mr. Rasmus Helveg Petersen, Minister of Climate, Energy and Building of Denmark. Your Excellency, you have the floor. Thank you very much. Your Excellencies, ladies and gentlemen, let me ask you, has any of you not experienced climate change this year? I personally experienced climate change when a torrential rainfall filled my basement. That's a rare event in Denmark. I've also felt the dramatic climate changes in Greenland in August. Standing on the melting ice cap, I could actually hear the meltwater gushing off to sea. In Sao Paulo, they have droughts. Here in Peru, the El Niño has destroyed this year's fisheries. All this underscores the clear message we heard from the IPCC a month ago. The climate change is real, we've all felt it, and we must act now. The EU has done its homework. We've agreed on an ambitious, binding EU target of 40%. Positive announcements from the US and China have followed. Also, many countries have done their homework in terms of pledging to the Green Climate Fund, including countries such as Mexico and Indonesia, which I think merits applause. In Denmark, we are strongly committed to low emissions. The small windmills I saw on the Danish landscape growing up in the 70s have today reached industrial scale size, replacing traditional power plant in capacity and scope. So things are moving in Denmark and worldwide. We are well underway to meet our 40% reduction target in 2020. Our goal is to fully decarbonize by 2050. We also expect ambitious action from others. Needless to say, we have different capabilities and different responsibilities, but we all need to do what we can. The UN Climate Summit showed how new partnerships are forming, facilitating concrete mitigation actions. We must use our entire toolbox to increase ambition before 2020 and to use the facilitating power of this forum to help in this effort. I strongly hope for a decision here in Lima that will capture this and thereby support our collective efforts to reduce emissions before 2020. Many of us have been preparing during the past couple of months. Many have done their homework. This should translate into decisions this week that will bring us forward towards Paris. Thank you. I'd like to thank Minister Petersen for his statement, and it gives me great pleasure to welcome to the conference Her Excellency Ms. Mirei Endara, Minister of Environment of Panama, speaking on behalf of the Coalition of Rainforest Nations. Madam Minister, you have the floor. Thank you, Madam President. First, on behalf of the Government of the Republic of Panama, I would like to thank the Government of Peru for hosting the 20th Conference of the Parties and for the warm welcome to all countries. Madam President, last year in Warsaw, a significant milestone in the global effort to reduce deforestation and promote conservation and sustainable management of forests was reached. The Warsaw Red Plus framework finally completes the process launched in 2005 and opens the way for Red Plus implementation on the ground. Red Plus will play a key role in closing the mitigation gap, with a potential global contribution to the reduction of greenhouse gas emissions of up to 20%. Red Plus is therefore a central element of the 2015 agreement, and temperature growth cannot be kept below 1.5 centigrades without it. The mitigation potential of Red Plus must be also fully considered in the pre-2020 phase, where RED actions must be quantified and recognized as a means to reduce the emissions ambition gap. To make that happen and facilitate implementation, adequate, predictable, financial and technological support must be made available to rainforest countries. In this respect, we welcome the launch of the Coordination of Support for RED Plus activities with the first annual meeting of RED Plus national focal points held here successfully in Lima. In this regard, we thank you, Madam President, as well as the President of COP19, Minister Korolek, for your leadership and commitment and for promoting this activity.
our coalition emphasizes the need to build on solid and adequate guidance for monitoring and reporting emission on removals from REDD+. In this respect, the existing gap between IPCC guidance and reporting for REDD+ activities should be bridged and new scientific developments taken into consideration to make sure that REDD+ mechanisms can withstand market mechanism rules and avoid double counting. Now, I would like to talk on behalf of the government of the Republic of Panama. Madam President, the adverse effects of climate change are limiting our development goals. We believe that international mechanisms for loss and damage, means of implementation, mitigation commitments, market mechanisms, and technology transfer are essential elements of the draft agreement being negotiated here in Lima. Madam President, at this point, we would like to highlight our international and national efforts to address global climate change. At the international level, Panama is playing a key role in addressing greenhouse gases emissions from the maritime sector through the expansion of the Panama Canal. Also, Madam President, I would like to confirm that $1 million pledge was made to the Green Climate Fund on behalf of the Republic of Panama. At the national level, our country is committing significant resources to implement transformational activities, projects, programs, and plans to curb the carbon emissions. These include the second and third lanes of the metro in Panama and an urban mobility plan, a public-private alliance for the reforestation of 1 million hectares, and a 2015-2050 energy plan, along with the corresponding carbon emission reductions. Madam President, Panama acknowledges the Warsaw Framework for REDD+ and the Cancun Safeguards as tools which provide the policy elements for the immediate implementation of a REDD+ at the national level, and congratulates the government of Poland for the successful COP19 in Warsaw. In this regard, our national REDD+ strategy development process has achieved full and effective participation of stakeholders, taking into account the involvement of indigenous peoples, Afro-descendants, and peasants. Therefore, we insist that critical issues as the financing of REDD+ include market mechanisms, capacity building, and the exchange of experiences. It is time to secure the financial means to restore and protect our forest resources. Finally, Madam President, regarding the future climate agreement, we believe that the key elements to make it possible are full and meaningful participation and global solidarity. Having this in mind in the coming hours will assist us to navigate through the negotiation text to achieve a Lima agreement. Thank you, Madam President. I would like to thank Her Excellency Ms. Endara for her statement. It now gives me great pleasure to welcome to the conference His Excellency Mr. Owahekwa Herunga, Minister of Environment and Tourism of Namibia. Your Excellency, you have the floor. Your Excellency, the President of COP20, Your Excellencies, heads of states and governments here present, distinguished delegates, ladies and gentlemen, Madam President. Namibia extends its warm appreciation to the government and people of Peru for the kind hospitality extended to my delegation since our arrival in this beautiful city of Peru. We look forward to constructively engage and contribute to the discussions and ensure that COP20 is a resounding success with balanced outcomes that would give hope to our aspirations in our endeavor to address challenges posed by climate change. Madam President, the 20th Conference of Parties should pave way to key decisions that put climate change action at the forefront of developmental processes and giving hope to our future generations. As we are all aware, the African continent accounts for less than 4% of the aggregate global emissions, yet it is the very same continent that has been identified in the Convention as most vulnerable to the adverse impacts
of climate change. The continent, like other developing regions, relies mainly on rain-fed agriculture, fisheries, and tourism for its economic growth. These sectors are adversely affected by the negative impacts of climate change. This situation undermines our efforts to achieve our national economic development goals and threaten food security in our countries. Distinguished delegates, we believe there is enough of scientific evidence to prove that we are on a wrong path to save the planet from global warming. We all know what needs to be done to keep global average temperatures below 2 degrees Celsius. However, our mitigation efforts are far less than what is needed by science. Namibia is specifically concerned about the lack of political will to adequately arrest global warming. We are convinced that developed country parties need to scale up their level of mitigation efforts if we are to succeed in our efforts. Madam President, Namibia notes with deep concern that only 2 of Annex 1 parties have so far ratified the Doha amendments, which operationalize the second commitment period to Kyoto Protocol. Of equal concern is the reluctance of developed countries to review their joint mitigation efforts and align them to the achievement of the global temperature goal of 2 degrees Celsius. We therefore would like to see Annex 1 parties observing and respecting their commitments as provided for under the UNFCCC. In particular, the principle of common but differentiated responsibility and respective capability, and that of equity. As developing country parties, our mitigation efforts are dependent on the support of means of implementation, including finance, technology transfer, and capacity building from developed country parties who caused global warming. Madam President, we call on Annex 1 parties to rectify the Doha amendments to the Kyoto Protocol and take lead to put down their mitigation pledges for the 2015 agreement in Paris. While we welcome the financial pledges to the Green Climate Fund, we would like also to urge developed countries to provide a clear schedule on how to mobilize the $100 billion for the capitalization of the Green Climate Fund between now and 2020. Madam President, we need to move forward and effectively implement the UNFCCC's decisions. Namibia remains committed to tackling the climate change phenomenon. We believe in swift implementation of UNFCCC's decisions. This is demonstrated by our commitment to be the first non-Annex 1 party to submit the first biennial update report in line with the decisions taken during the COP16 and 17. This indeed is a clear testimony that Namibia is committed to implement the objectives of the convention. The findings from the BUR showed that Namibia remained a net greenhouse gas sink in 2010, with a sink capacity increased compared to the year 2000 and 1994. Despite the fact that Namibia is a zinc, the Republic of Namibia has integrated climate change mitigation in its national development agenda, and it has over the years implemented activities to further reduce its emission and increase its zinc. I'm happy to inform you that Namibia is currently busy formulating its first nationally appropriate mitigation actions on solar rural electrification. Madam President, distinguished delegates, ladies and gentlemen, climate change knows no border. It affects all citizens on Earth. The cost of inaction to adequately address climate change will be higher than our short-term economic benefits. The time to take meaningful and proactive steps against the adverse impacts of climate change is now here in Lima. Finally, Madam President,
We believe that Paris will be a defining moment of whether or not we can successfully tackle global warming. Paris will put up a test whether or not we are truly nations united in common solidarity. Paris will be a test to prove whether or not we can save the lives of future generations on this planet. Let us have a clear, agreed target before Paris. I thank you. I would like to thank Minister Hironga for his statement. It now gives me great pleasure to welcome to the conference His Excellency Mr. Andre Kouassi Ablom Johnson, Minister of Environment and Forest Resources of Togo. Your Excellency, you have the floor. Madame la Présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres et chefs de délégation, c'est pour moi un insigne honneur qu'au nom du gouvernement et du peuple togolais, je prends la parole devant cette auguste assemblée pour adresser mes remerciements et félicitations au gouvernement et au peuple de la République du Pérou pour la parfaite organisation de ces importantes assises dans cette ville historique du Pérou, de Lima, et pour l'accueil chaleureux qui m'a été réservé, ainsi qu'à la délégation qui m'accompagne. Madame la Présidente, comme nous le savons tous, les changements climatiques constituent une menace réelle et un défi pour tous les peuples de notre planète en général et pour les plus pauvres et les plus vulnérables en particulier, qui, malheureusement, sont les plus affectés. Sans trop m'étendre sur les effets pervers du changement climatique qui humilie les pauvres, le changement climatique se révèle aujourd'hui comme une des principales causes d'accentuation de la pauvreté des pays les moins avancés, des pays-États insulaires et des pays africains. Madame la Présidente, face à cette situation et conformément aux travaux du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le taux de réduction des émissions de gaz à effet de serre doit se situer dans les fourchettes de 20 à 40% et de plus de 80% par rapport aux émissions de 1990, respectivement pour les périodes 2013 à 2020 et de 2020 à 2100. Le Togo estime qu'à Durban en 2011, les parties se sont engagées sur la bonne voie en décidant de lancer un processus d'élaboration d'un protocole, un autre instrument juridique ou un texte convenu d'un commun accord ayant valeur juridique applicable à toutes les parties à la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques et qui devra être adopté à la 21e session de la Conférence des parties en 2015 à Paris pour entrer en vigueur après 2020. Le Togo remercie toutes les parties des pays en développement en général, les parties les moins avancées et les petits États insulaires en particulier, pour leur pleine adhésion à ce processus, quoique l'adaptation soit reconnue comme leur priorité. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, les temps se sont écoulés depuis Durban et nous sommes aujourd'hui presque aux portes de Paris et plusieurs sujets, notamment la contribution nationale déterminée envisagée, les ambitions pré-2020 pour combler le gap de réduction de gaz à effet de serre, le contenu et le projet de texte du document du régime post-2020. La nature juridique du futur régime climatique reste encore très controversée et sans clarté. Au-delà même de toutes ces préoccupations ci-dessus évoquées, celle de l'opérationnalisation complète du Fonds vert pour le climat et des fonds à long terme, promis depuis le 2009 à Copenhague, mérite une attention particulière au cours de nos présentes assises. Certes, des efforts ont été réalisés dans une certaine mesure par les uns et par les autres, mais la dégradation accrue des conditions de vie des peuples les plus affectés laisse comprendre que les efforts déployés restent en deçà des exigences scientifiques et les engagements pris par les parties à la Convention. Lima reste la dernière occasion qui nous est offerte
pour faire la lumière sur tous ces éléments et pour nous prononcer sur nos réelles intentions de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'allocation des ressources financières à l'endroit des pays les plus affectés par les changements climatiques. Le Togo voudrait saisir cette opportunité pour exprimer sa reconnaissance à toutes les parties et organisations de bonne volonté qui ont manifesté leur soutien au Fonds vert lors du sommet des chefs d'État organisé par son Excellence, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies à New York en septembre dernier. Le Togo invite très humblement les autres parties et organisations à emboîter le pas au premier pour assurer le succès de l'opérationnalisation effective de ce fonds. Le Togo voudrait aussi saluer l'accord entre la Chine et les États-Unis d'Amérique destiné à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de l'ordre de 30% d'ici 2030 et encourager d'autres pays industrialisés aussi à le faire afin que nous puissions garantir le maintien d'au plus 2% d'ici 2100. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, au Togo, les changements climatiques nous font payer un lourd tribut à travers les catastrophes telles que les inondations, les sécheresses et l'érosion côtière qui compromettent gravement notre développement économique et la sécurité alimentaire de nos populations déjà rendues vulnérables par la pauvreté. Par conséquent, l'adaptation revêt un caractère d'urgence sur notre pays et pour les pays africains en général. Elle conditionne notre survie. C'est pourquoi nous sommes résolument engagés aux côtés de la communauté internationale pour la mise en œuvre de la Convention et de ses instruments juridiques en vue de ramener le climat dans des conditions de vie supportables par les générations présentes et futures pour assurer l'équilibre de tous les écosystèmes de la planète. Je tiens à remercier tous les partenaires techniques et financiers qui accompagnent notre pays dans ses efforts de formulation et de mise en œuvre de ces stratégies de gestion des questions liées au changement climatique, particulièrement l'Allemagne, la Suisse, la Chine, le Japon, l'Union européenne, le PNUE, le PNUD et la FAO. Madame la Présidente, les défis pour lesquels nous sommes ici à Lima peuvent être relevés si toutes les parties font preuve de plus de souplesse et d'ambition dans le contexte d'une responsabilité commune mais différenciée. Le Togo compte sur l'engagement de toutes les parties ici présentes pour trouver des solutions consensuelles permettant de relever le défi du changement climatique en vue d'alléger le lourd tribut que les populations les plus affectées, de surcroît les plus pauvres de notre planète, payent quotidiennement. J'émets le vœu que Lima balise le chemin pour un accord en 2015 à Paris sur le nouveau régime climatique post-2020. C'est sur cette note de confiance et d'espoir que je voudrais, au nom du gouvernement et du peuple togolais, souhaiter plein succès aux travaux de la 20e conférence des partis sur le climat à Lima. Je vous remercie. I would like to thank Minister Blom Johnson for his statement. And now it gives me great pleasure to welcome to the conference His Excellency Mr. Zhenhua Xie, Minister and Vice Chairman of the National Development and Reform Commission of the People's Republic of China. Your Excellency, you have the floor. 谢谢主席女士。首先，我代表中国政府感谢秘鲁政府和人民为举办利马会所付出的辛勤劳动。中国完全支持玻利维亚代表77国集团加中国所做的发言。本次利马会议对于巴黎会议达成协议至关重要。中国将全力支持秘鲁政府按照公开透明、广泛参与、缔约方驱动、协商一致的原则开好利马会议，取得预期的成功。我仅讲3点意见：一、加速实施，提高力度。加速实施巴黎路线图，是提高2020年前行动力度、弥补减排缺口的关键举措。我们希望在利马进一步落实对发达国家议定书第2承诺期下及公约下减排指标的复审程序，推动发达国家将2020年前公约
和议定书下的减排指标提高到25%到40%，确保发达国家兑现到2020年每年1000亿美金的资金目标及技术转让方面的承诺，为2015年的协议如期达成奠定互信的基础。2、坚守公约，细化协议，坚持共同带有区别的责任原则、公平原则和各自能力的原则，是全球应对气候变化必须长期坚持的气候公约原则。20年来，全球气候治理的实践始终是一个不断加强公约实践的历史进程。2015年协议是推动公约2020年后全面、有效和持续实施的新的起点。我们应坚定信心，务实前行，居同化异，沿着遵循公约原则和规定的正确方向，全面平衡、细化、减缓、适应资金、技术、能力建设、透明度各个要素，为2015年的协议规划蓝图添砖加瓦。3、加强行动，多做贡献。应对气候变化，关键在于行动。发达国家应发挥领导力，尽早提出2020年后减排及出资和技术转让的贡献。发展中国家2020年后也将继续在可持续发展的框架下，在发达国家的支持下，做出更大的贡献。我们希望利马会议按照上述安排，明确贡献的信息，帮助各方在明年如期提交贡献，展示共同追求绿色低碳发展的光明前途。女士们、先生们，作为一个发展中国家，中国积极应对气候变化，是建设美丽中国、实现可持续发展的内在要求，也是对全世界的责任担当。习近平主席指出，这不是别人让我们做，而是我们自己要做。为实现2020年前已经确定的应对气候变化的行动目标，我们已经采取了一系列有效有力的政策措施，并已经取得了显著的成效。2013年，单位 GDP 生产总值二氧化碳的排放较2005年已经下降了28.5%，相当于少排放二氧化碳约25亿吨。目前，中国的可再生能源装机容量占全球的比重已经达到了24%。1990年到2010年间，中国的累计节能量占全球的58%。我们还将不断地加大力度，争取完成到2020年碳强度下降40%到45%的上限目标。今年11月12日，中美两国领导人发表了气候变化联合声明，双方致力于达成富有雄心的2015年协议，体现共同但有区别的责任和各自能力的原则，考虑到各国的国情，中国将努力争取在2030年左右二氧化碳的排放达到峰值，并努力早日达峰。到2030年，非化石能源再一次能源的比重要提高到20%左右。中方提出的目标是从推动国内可持续发展和承担国际义务出发，是有足够力度的。我们还将加大南南合作的力度，明年将把目前的资金规模再翻一番，建立应对气候变化南南合作基金，继续为其他发展中国家，特别是小岛国、最不发达国家、非洲国家应对气候变化提供力所能及的支持。
女士们、先生们，主席，中国将继续发挥积极建设性的作用，与各方一道，携手努力，共同构建公平合理、合作共赢的全球环境治理体制。谢谢。I would like to thank His Excellency for his statement, and it gives me great pleasure to welcome to the conference His Excellency Mr. Adam Moshaifu, Minister of Environment, Urban Safety and Sustainable Development of Nigeria. Your Excellency, you have the floor. Merci, Madame. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, distingués délégués, distingués invités, le 5e rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat a été adopté quasi unanimement en octobre dernier. Ce rapport nous apprend que les concentrations de gaz à effet de serre ont augmenté par rapport à l'ère industrielle et à un rythme sans précédent depuis la fin de la deuxième moitié du XXe siècle et que l'influence de l'homme a été, avec une probabilité extrême, 95% de certitude, la cause principale du réchauffement climatique observé dû aux émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Les preuves scientifiques irréfutables fournies par le GIEC, même aux yeux des climato-sceptiques, soutenues par l'amélioration des observations du climat et des modèles et par une meilleure compréhension du système climatique, nous imposent l'impératif de sauver notre planète. En effet, d'après le rapport du GIEC, l'atmosphère et l'océan se sont réchauffés, la couverture de neige et de glace a diminué, le niveau des mers s'est élevé et les concentrations de gaz à effet de serre ont augmenté. Les conséquences de ces phénomènes sont désastreuses pour l'humanité avec de nombreuses espèces animales et végétales qui ont disparu et la survie d'autres est de plus en plus menacée. Les ressources en eau se raréfient. L'agriculture et les productions alimentaires connaissent des déficits chroniques dans beaucoup de régions. La propagation des vecteurs de maladies climato-sensibles évolue négativement par rapport à ce que nous avons connu. Les migrations internes et internationales, les conflits armés, le terrorisme et les extrémismes de toutes sortes, autant de défis qui ne connaissent pas de frontières surgissent et s'intensifient. Chose encore plus préoccupante, le GIEC nous renseigne que dans les courts et moyens termes, il est très probable que le nombre de jours chauds et de nuits chaudes augmente, que les vagues de chaleur soient plus fréquentes et plus fortes, et qu'il est probable que les pluies diminueront dans les régions sèches et que la fréquence et l'intensité des fortes pluies augmentent, notamment dans les hautes latitudes. Les GIEC nous renseignent aussi que les changements climatiques vont s'exacerber tout le long du XXIe siècle si nous ne changeons pas de comportement. Car, écrit-il par rapport à l'ère industrielle, pour avoir de bonnes chances de rester sous la barre de 2 degrés Celsius du réchauffement climatique communément appelé seuil d'emballement climatique ou de basculement irréversible des écosystèmes, il est nécessaire de maintenir le niveau de concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère autour de 450 parties par million d'ici la fin du XXIe siècle. Particulièrement, cette barre de 2 degrés Celsius constitue un seuil fatidique pour l'Afrique, car, comme indiqué dans Africa Adaptation Gap Report, édité par le Programme des Nations Unies pour l'environnement, ce continent sera confronté à un défi important pour l'adaptation au changement climatique, dont les coûts vont augmenter rapidement après 2020 à cause des pertes et dommages de plus en plus importants si le niveau de réchauffement climatique devrait atteindre ce seuil. Le rapport note que les coûts d'adaptation pour l'Afrique pourraient atteindre environ 350 milliards de dollars par an d'ici 2070 si ce seuil est largement dépassé. Pire, ces coûts ne seront pas que financiers, mais aussi humanitaires et écologiques, de toute façon lourds à supporter par l'Afrique. Mesdames et Messieurs, distingués délégués, distingués invités, relever le défi du changement climatique doit donc nous interpeller tous, ce d'autant plus que ses conséquences sont aujourd'hui perceptibles par tous.
Au Niger, mon pays, nul n'a besoin d'être expert pour constater que nous subissons depuis plusieurs années les effets négatifs des changements climatiques sur notre vie de tous les jours et sur le développement du pays. En effet, plusieurs secteurs de développement, dont entre autres les secteurs de l'agriculture, de l'eau, des forêts, de la pêche, de l'habitat, du tourisme, du transport et de la santé, sont vulnérables au choc climatique. Plus particulièrement, le problème se pose avec acuité concernant le secteur de l'agriculture, car plus de 84% de la population vit en milieu rural et près de la moitié du produit intérieur brut provient du secteur agricole. On comprend aisément toute la portée des impacts des changements climatiques sur l'économie et la sécurité alimentaire et nutritionnelle de notre pays. Pour preuve, il a enregistré en moyenne des déficits céréaliers récurrents une année sur 3 ces dernières décennies. Pour pallier durablement ce problème de déficit, le gouvernement du Niger, dans le cadre de la mise en œuvre du programme de recense du Niger, du président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, a conçu et mis en œuvre l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, véritable révolution verte qui vise à mettre durablement les populations nigériennes à l'abri de la faim et de la malnutrition et leur garantir les conditions d'une pleine participation à la production nationale et à l'amélioration de leurs revenus. Malgré les efforts soutenus du gouvernement et les importants résultats obtenus, le Niger n'est toujours pas à l'abri des crises alimentaires et nutritionnelles. Mesdames et messieurs, distingués délégués, distingués invités, c'est pourquoi, en ce moment solennel où nous sommes au dernier tournant de la route sinueuse nous menant vers la 21e conférence sur le climat qui se tiendra en fin 2015 à Paris, j'interpelle toutes les parties pour qu'ici à Lima, nous puissions nous entendre sur l'ossature d'un accord à signer impérativement à la fin de l'année 2015. Cet accord devait aller aussi loin que possible pour identifier et réduire les points qui devront faire l'objet d'un compromis du compromis en 2015. Les types d'informations qui accompagneront les contributions pour faciliter leur bonne compréhension et leur acceptabilité et plus largement la qualité du travail multilatéral de préparation de Paris. Une décision sur le relèvement de l'ambition pré-2020 qui reconnaisse le travail accompli et l'action pour le climat pour aller vers des économies bas carbone et la mobilisation des financements climat qui est essentielle pour bâtir la confiance Nord-Sud. En tout état de cause, le gouvernement du Niger plaide pour un futur accord contraignant qui respecte scrupuleusement le principe de responsabilité commune mais différenciée pour tenir compte de nos capacités, de nos spécificités en tant que pays sahélien et de notre niveau de développement. C'est pour cela que le financement de l'adaptation reste la première des priorités dans les négociations sur le climat, car, comme je l'ai dit plus haut, notre pays a une agriculture tributaire des aléas climatiques, et cela en dépit de ce qu'elle représente un peu plus de 50% du produit intérieur brut et constitue la principale source de revenus pour plus de 80% de la population. À ce titre, une place primordiale doit être accordée à la restauration des terres, car un accord qui ne prendrait pas en compte ce type d'action réunirait simplement les pays sahéliens que nous sommes. De notre point de vue, cet accord doit en plus obliger les pays développés à respecter leurs engagements déjà pris en matière de financement public et privé et du transfert de technologies pour aider les pays en voie de développement et les moins avancés à faire face au changement climatique. Nous voulons à ce niveau saluer les annonces faites par l'Allemagne, le Canada, la Corée, le Danemark, les États-Unis d'Amérique, la France, le Japon, le Mexique et la Suisse, et invitons les autres à se joindre à eux. Mesdames et messieurs, distingués délégués, distingués invités, nous devons donc nous ressaisir en développant et mettant en œuvre de nouvelles politiques et stratégies économiques novatrices et ardues pour lutter contre les changements climatiques, en procédant à des changements très importants dans les investissements et dans les systèmes de production d'énergie, l'approvisionnement en énergie à faible émission de carbone, hydro, solaire, éolienne et géothermique, et dans l'usage des terres, et enfin, en mutualisant nos efforts, nos actions contre ces périls du plus grand défi de notre temps qui nous menace et menace aussi les générations futures.
Mesdames et Messieurs, distingués délégués, distingués invités, à ce stade de mon propos, je réitère à toutes les parties l'appel du gouvernement du Niger à considérer avec urgence la détermination et l'ambition que cela requiert la présente rencontre de Lima comme l'unique occasion de se diriger vers la conférence de Paris en 2015 avec les conditions nécessaires et suffisantes pouvant garantir la signature concrète d'un accord sur le climat concret, contraignant, juste et ambitieux. L'histoire de ces deux villes nous impose d'ailleurs de ne pas faire autrement. Enfin, convaincu que la hausse du réchauffement de 2 degrés Celsius influera négativement notre sécurité et notre survie, le gouvernement et le peuple nigérien, par ma voix, demandent à toutes les parties, solidairement avec les autres pays africains, les petits États insulaires et les pays frères les moins avancés, un dépassement de soi pour une entente sur un objectif global de limiter le réchauffement climatique en dessous de 1 degré Celsius pour préserver la santé humaine et celle des écosystèmes. Je remercie sincèrement l'administration des Nations Unies ainsi que le gouvernement du Pérou pour la parfaite organisation de la rencontre et le chaleureux accueil dont ma délégation et moi-même avons été l'objet. Enfin, je voudrais pour terminer dire ici que je n'oublierai pas le centre historique de Lima, la Ciudad de los Reyes, ville des rois, tant j'ai été ébahi par son rôle de tout premier plan dans l'histoire du Nouveau Monde, de sa création en 1535 et épaté par son architecture et ses monuments et la chaleur avec laquelle sa population se mêle et s'entremêle sans complexe avec nous autres étrangers. Je vous remercie de votre aimable attention. I would like to thank His Excellency Mr. Adam Shaifu for his statement. It gives me great pleasure to welcome to the conference His Excellency Mr. Robert Persu, Minister of Natural Resources and the Environment of Guyana. Your Excellency, you have the floor. Excellencies, Madam President, allow me to express congratulations to the government and people of Peru and gratitude for hosting COP20. We meet this year within the context of efforts to ensure a sufficiently ambitious and binding global agreement in Paris next year. We also gathered amidst increasingly compelling scientific evidence that climate change is the most urgent global threat we face. For small islands and low-lying coastal states, such aspects as the recent confirmation that average global temperatures and sea levels are rising faster than predicted spell disaster if left unchecked. For my country, with most of our population and infrastructure below sea level, our very survival is threatened by these increasingly negative impacts. It is imperative that adaptation be inscribed as an important element to help vulnerable countries safeguard themselves as they seek to grow and sustainably, and also to develop a green economy. We therefore consider it a matter of urgency that significant progress is made here in Lima. For us, that agreement must be legally binding with flexibility for LDCs and SIDS. Madam President, 5 years after Copenhagen, pledges by developed countries to reduce emissions to ensure 1.5 or less than 2 degrees warming are still to materialize. We therefore welcome the recent announcements of China, United States, and the European Union for enhancing mitigation ambition, and we urge other developed countries to step forward with enhanced ambition. In this regard, we maintain that in the global fight against climate change, historical polluters must take the lead with economy-wide emission reduction commitments, and that historically, responsibility should provide the basis of their contributions. Accordingly, nationally determined contributions must focus on mitigation primarily, while allowing for linkages with adaptation and finance. The contributions must be science-driven and assessed in a multilateral rule-based system. They must also ensure that the aggregate level of mitigation ambition should be 1.5 or well below 2 degrees Celsius,
and sufficient to ensure the livelihood of the most vulnerable. Madam President, developing countries expect to identify actions which we can undertake with support and actions that are required to be implemented. For this reason, although relatively small with limited economic means and with negligible historical or current emissions, Guyana is committed to contributing to global mitigation efforts. I'm pleased to announce in this regard that the government of Guyana has decided to ratify the Doha Amendment to the Kyoto Protocol and will shortly deposit its instrument of acceptance. Madam President, we join with you in identifying REDD+ as a key desired outcome for COP20. It is clear that we cannot achieve the target of containing global warming to 1.5 or 2 degrees without transformative action on forests. Guyana has demonstrated a high level of political commitment to fulfilling its role in the global climate change solution. Even before the Copenhagen COP, Guyana adopted a low-carbon development strategy, which aims to conserve and sustainably manage our forests in an effort to reduce global carbon emissions, and at the same time attract resources to foster growth and development along a low-carbon emissions path. The agreement between Guyana and Norway launched one of the first nation-scale REDD+ initiatives in the world. We therefore join the call, Madam President, for the Warsaw REDD+ framework to be operationalized and implemented. Under the Convention, we have a package of REDD+ decisions from Warsaw. Under the Green Climate Fund, we have recently approved logic model for REDD+ results-based payments. We must work to bridge the two without delay in order to promote coherence and synergies in efforts to conserve and sustainably manage forests to mitigate climate change. Further, Madam President, climate finance should be defined in agreement that as a requisite means of implementation of required actions. Climate finance must be new and additional and must be adequate. Madam President, overarching political commitment is needed to bring the elements together. Lima holds the key for the prospects of this process. Let us together pursue bold action and outcomes which will provide substantive elements and a clear timeline necessary to make a truly meaningful and ambitious global agreement a reality in Paris in 2015. I assure you, Madam President, of Guyana's continued commitment to working with you and all partners here in Lima and in Paris to achieve this outcome. Muchas gracias. I would like to thank His Excellency Mr. Persu for his statement. It gives me great pleasure to welcome to the conference His Excellency Mr. Idris Gulucip, Minister of Environment and Urbanization of Turkey. Your Excellency, you have the floor. Sayın Başkan, saygıdeğer devlet başkanları ve bakanlar, değerli temsilciler, hanımefendiler ve beyefendiler. Öncelikle 20. Taraflar Konferansı'nın ev sahipliğini yapan Peru halkı ve hükümetine misafirperverliklerinden dolayı en içten dileklerimle şükranlarımı sunarım. Ayrıca böylesine önemli bir topluluğa hitap etmekten memnuniyet ve onur duyduğumu ifade etmek isterim. Küresel ısınmanın olumsuz etkileri giderek daha çok bedel ödenmesine yol açmaktadır. İklim değişikliğinin geri döndürülemez sonuçlarının önüne geçilebilmesi için küresel düzeyde acil önlemlerin alınması ve işbirliği yapılması gerekmektedir. Dünyanın dört bir yanında yaşanan afetlerin artması, bütün ülkelerin bu konuyu öncelikli olarak gündemlerinde tutmalarını ve azami çaba göstermelerini zorunlu hale getirmiştir. Bu bağlamda Lima ve Paris konferanslarına büyük önem veren Türkiye, müzakere sürecinin başarıyla sonuçlanması için elinden gelen katkıyı yapmaya hazırdır. Sayın Başkan, saygıdeğer katılımcılar,
2020 sonrası iklim rejimine ilişkin anlaşma şeffaf, kapsayıcı, adil ve eşitlikçi olmasının yanı sıra günümüzdeki ve gelecekteki sosyoekonomik gerçekleri de göz önünde bulundurmalıdır. Yeni anlaşmada bütün ülkeler kendi iç dinamikleriyle kabul edilebileceği gibi hukuki bir statüye sahip olmalıdır. Ayrıca sözleşmenin temel ilkeleri göz önünde tutularak bütün taraflara gerekli esneklikler sağlanmalıdır. Bu esneklikler her ülkenin sosyoekonomik göstergelerine, gelişmişlik düzeylerine, imkan ve kabiliyetlerine, tarihi sorumluluklarına, görev ve kendisinin belirleyeceği hedeflere dayalı olmalıdır. Bu çerçevede tüm ülkelerin ulusal olarak belirlenmiş katkılarını mümkün olan en kısa zamanda açıklamak üzere çaba göstereceklerinden eminiz. Yeni anlaşmanın en önemli unsurlarından birisi şüphesiz finansman konusudur. Bu bağlamda tarihsel sorumluluğu olan gelişmiş ülkelerin azaltım ve uyum alanlarında gelişmekte olan ülkelere finansman sağlamaları büyük önem arz etmektedir. Sayın Başkan, saygıdeğer katılımcılar, çevre duyarlılığını tarihin her döneminde en güzel biçimde gösteren ülkemiz, iklim değişikliğiyle mücadele ve çevrenin korunması kapsamında yoğun çalışmalar yürütmektedir. Türkiye son 10 yılda ortalama %5'lik bir büyüme oranı yakalamıştır. Bununla birlikte aynı dönemde karbon yoğunluğumuzu %6 azaltarak iklim dostu bir büyüme süreci yaşadık. Türkiye genelinde atık yönetimi, iklim dostu teknoloji ve enerji kaynaklarının kullanımı, hava, su ve toprak kalitesinin iyileştirilmesi yönünde önemli gelişmeler kaydettik. Enerji alanında özellikle yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımına hızlı bir geçiş sağlama noktasında çalışmalarımız devam etmektedir. Ayrıca ülke genelinde büyük bir kentsel dönüşüm faaliyeti başlatılmış olup bu yenilenme sonucunda sadece binalarda enerji kullanımında yaklaşık olarak %40 oranında tasarruf sağlanacaktır. Ülkemiz son yıllarda ulaştırmadan kaynaklanan sera gaz emisyonlarının azaltılmasına büyük katkı sağlayan programlar yürütmekte ve yatırımlar yapmaktadır. Bunlardan en önemlileri Asya kıtası ile Avrupa kıtasını raylı sistemle birbirine bağlayan ve İstanbul Boğazı'nın altından geçen Marmaray, hızlı ve konvansiyonel tren hatları yatırımları, Yeşil Liman ve Yeşil Havalimanı uygulamaları ile şehir içi ulaşımda toplu taşımanın yaygınlaştırılması ve raylı sistemlerin inşasıdır. Ayrıca ormanlarımız alan olarak 1,4 milyon hektar, hacim olarak ise %45 artmıştır. 2023 yılına kadar orman varlığımız 1,3 milyon hektar daha arttırmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin gelişmekte olan bir ülke olarak temiz kalkınma sürecini derinleştirebilmesi için finansman ve teknoloji bağlamında desteklenmesi gerekmektedir. Türkiye'deki azaltım potansiyelini harekete geçirecek finansman ve teknoloji desteği küresel manada emisyonların azaltımı açısından önem arz etmektedir. Bu bağlamda 2020 sonrası süreçte yenilebilir enerji ve enerji verimliliği başta olmak üzere her alanda özel sektörün katkısının güçlendirilmesi gerektiğini de ayrıca hatırlatmak isterim. Türkiye, iklim değişikliği ile ilgili uluslararası fonların kullanımında başarılı uygulamalar gerçekleştirmiştir. Bundan sonraki süreçte Yeşil İklim Fonu'ndan da yararlanma talebimizi ısrarla belirtmek istiyorum. Sayın Başkan, saygıdeğer katılımcılar, Lima Konferansı'na katılan bütün taraflar olarak bu süreçte yapıcı ve uzlaşmacı davranmamız gereklidir. Konuşmama son verirken Lima'dan Paris'e giden yolda dünyamızın geleceğini sahiplenmek için
uluslararası kamuoyuna güçlü ve etkili bir mesaj vermek zorunda olduğumuzu ısrarla hatırlatmak isterim. Teşekkür ederim. I would like to thank His Excellency Mr. Guluji for his statement. It gives me great pleasure to welcome to the conference His Excellency Mr. José Antonio Galdames Fuentes, Secretary of State, Energy, Natural Resources, Environment and Mines of Honduras. Your Excellency, you have the floor. Buenas tardes. Señora Presidenta, Excelencias, distinguidas delegaciones, representantes de la sociedad civil y pueblos indígenas, señoras y señores. En nombre del presidente y del pueblo del Gobierno de la República de Honduras, agradezco al pueblo y Gobierno del Perú por la amable hospitalidad que nos ha brindado a todos los delegados y delegadas. Señora Presidenta, como cada año se dio a conocer el índice de riesgo climático global, donde Honduras una vez más se sitúa como el país más afectado por los impactos de los eventos climáticos extremos en el periodo acumulado de los últimos 20 años. Aún hoy, Honduras está recuperándose de las pérdidas y daños ocasionados por el huracán Mitch en 1998. Adicional a lo anterior, en los últimos años hemos venido siendo afectados por intensas sequías, poniendo en detrimento el bienestar económico y seguridad alimentaria de los hondureños y hondureñas. Es por esta razón que Honduras, como país miembro del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, considera prioritario avanzar en el trabajo que se viene realizando en adaptación, pérdidas y daños, apoyo financiero y transferencia tecnológica. Por lo tanto, nos sumamos a las declaraciones de Belice en su calidad de presidente pro tempore del SICA y a las brindadas por el honorable representante del G77 más China. Honduras celebra los avances que se están llevando a cabo en el Mecanismo Internacional de Pérdidas y Daños de Varsovia, los avances en la operatividad del Fondo Verde del Clima, pero exhortamos a las partes a continuar este trabajo, ya que somos conscientes de los grandes desafíos aún existentes para todos. Señora Presidenta, Honduras continúa sosteniendo el principio de participación para poder abordar asuntos de carácter mundial que competen a todos los países. Manteniendo ese principio, ratificamos nuestra petición de incorporar a la República de China-Taiwán como observador de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático bajo el nombre de Administración de Protección Ambiental de Taiwán. Señora Presidenta, Honduras ha impulsado el establecimiento de leyes relacionadas con el cambio climático y protección de su riqueza natural y cultural, y avanzamos hacia el cambio de nuestra matriz energética para reducir la utilización de combustibles fósiles mediante la promoción de energías renovables y proyectos de eficiencia energética en coordinación con la empresa privada. Honduras continuará trabajando en la definición de sus contribuciones determinadas a nivel nacional con el objetivo de presentarlas en el 2015 y aportar para lograr un acuerdo climático en París. Finalmente, Honduras, como país en vías de desarrollo, con limitantes técnicas y financieras, pero con una gran riqueza natural y cultural indígena y afrohondureña, la cual perderemos todos si no actuamos adecuadamente, proponemos e instamos a las partes a incorporar un nuevo proceso que no solo aborde capacitaciones e investigaciones en temas relacionados con la emisión de gases de efecto de invernadero y resiliencia, sino más bien que incorpore un mensaje y trabajo de esperanza, que se le dé un rostro humano a la Convención Marco de Cambio Climático, que garantice que las personas vivan dignamente, con una estufa limpia, con la que no contaminan el ambiente, pero no se contaminan ellos su salud, con un techo digno que los proteja de los efectos de las lluvias, con un filtro de agua que les permita no enfermarse, con un huerto familiar para tener acceso a sus alimentos, un rostro humano que dé la esperanza que nuestras poblaciones, ahora y en el futuro, abordaremos el tema del cambio climático para tener una vida mejor. Gracias, señora Presidenta. I would like to thank His Excellency Mr. Galdames Fuentes for his statement. It gives me great pleasure to welcome to the conference His Excellency Mr. Ahmad bin Amar
Al-Hamidi, Minister of Environment of Qatar. Your Excellency, you have the floor. Good afternoon, ladies and gentlemen, Mr. President. I will speak in Arabic. سيادة الرئيس، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي أن أتقدم بالشكر الجزيل لجمهورية بيرو حكومة وشعبا على ما بذلته من جهود متميزة في استضافة هذا الحدث الهام، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، متمنين أن يثمر هذا المؤتمر أن تدعم مسيرة العمل في مجال التعامل مع قضية التغير المناخي. جميعنا ندرك حجم التحديات الناجمة عن ظاهرة التغير المناخي على البشرية جمعاء، وما لها من انعكاسات كبيرة على النواحي البيئية والاقتصادية والاجتماعية. ومن هذا المنطلق فإن التعامل مع هذه الظاهرة يحتاج لتكاتف الجهود والسعي الحثيث لإيجاد الحلول الفعالة والمتماشية مع التنمية المستدامة. السيدات والسادة، إن اتفاقيات الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وما تضمنه من مبادئ وأهداف تعبر عن إيمان المجتمع الدولي بأهمية التعامل مع ظاهرة التغير المناخي، وقد توالت الجهود لتفعيل هذه الاتفاقية، ما في ذلك إنجاز بروتوكول كيوتو الملحق بها، ويمثل تمديد فترة الالتزام الثانية للبروتوكول المعروف تعديل الدوحة، إحدى أهم إنجازات مؤتمر الأطراف 18 الذي حظيت بشرف استضافته دولة قطر، بالإضافة للمخرجات الأخرى للمؤتمر ضمن بوابة الدوحة بشأن المفاوضات المستقبلية. إن هذه الجهود المستمرة تتطلب منا التكاتف للوصول لاتفاق جديد تحت اتفاقية الأمم الإطارية بشأن تغيير المناخ يراعي مبادئ ومقررات الاتفاقية، وخصوصا مبدأ المسؤولية المشتركة، ولكن المتباينة بين الدول النامية والمتقدمة. السيدات والسادة، إن دولة قطر قد أولت قضية البيئة اهتماما كبيرا، وتمثل رؤية قطر الوطنية 2030 التي أرسى دعائمها حضر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والتي تعد البيئة إحدى ركائزها الأساسية دليلا راسخا على إيمان دولة قطر بضرورة التوازن بين البيئة والتنمية. وتحقيقا لهذه الرؤية التي تحظى بدعم سمو أمير البلاد المفدى، فإن هناك العديد من اللجان الوطنية التي تقوم بوضع الخطط والمشاريع الهادفة لتنفيذ هذه الرؤية ضمن إطار زمني محدد. وقد بادرت دولة قطر بجهود طوعية في مجال تغيير المناخ، تتضمن على سبيل المثال للحصر عدد من المشاريع التي تهدف إلى خفض غازات الشعلة إلى أدنى حد، ورفع كفاءة آليات الحرق التي حققت انخفاضا ملحوظا في نسبة الانبعاثات، خفض الانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون عن طريق تجميعه وتخزينه وإعادة حقنه. ويعد مشروع الشاهين من المشاريع الكبرى في هذا المجال تحت آلية تنظيم آلية التنمية النظيفة. وفي مجال استغلال الطاقة المتجددة، فقد تم تشييد بنية تحتية لصناعة ألواح الطاقة الشمسية تتمثل بمصنع إنتاج السيليكون الخالص، وهناك جهود تهدف لاستخدام الطاقة المتجددة وتطوير البحوث الخاصة بها. السيدات والسادة، تؤكد دولة قطر على أهمية تضافر الجهود ضمن مسار المفاوضات الحالية، بالإضافة إلى أهمية اعتماد تعديل الدوحة للبروتوكول كيوتو لفترة التزام الثانية حتى تدخل حيز النفاذ. كما نود التأكيد على ضرورة أن يكون الاتفاق المتوقع الوصول إليه في هذا المؤتمر العام القادم ملتزم بأحكام ومبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخ، وعلى أساس الإنصاف والمسؤولية المشتركة ولكن المتباينة، وأن تأخذ الدول المتقدمة زمام المبادرة في مكافحة التغيير المناخي وفقا لمسؤوليتها التاريخية. السيدات والسادة، إن المشاركة الطوعية للدول النامية في جهود التخفيف والتكييف يجب أن تكون نابعة عن المسؤولية الوطنية بما يتسق ويتناسب مع الظروف والأولويات الوطنية، ومع ضرورة تقدم الدعم اللازم من تمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.
وكما نؤكد على ضرورة مراعاة الاتفاق الجديد للآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن تدابير الاستجابة لظاهرة تغيير المناخ على الدول النامية. وفي الختام نتمنى لاجتماعكم هذا توفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you. I would like to thank His Excellency Mr. Ahmad bin Amer Al-Hamidi for his statement. It gives me great pleasure to welcome to the conference His Excellency Mr. Jean-Claude Douaillon, Minister of Water, Environment, Land Management and Urban Planning of Burundi. Your Excellency, you have the floor. Merci. Madame la Présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs, au nom du gouvernement et peuple burundais, l'honneur me choix de prononcer ce discours à la 20e COP pour remercier d'abord le gouvernement et le peuple péruvien pour l'accueil chaleureux réservé à notre délégation de son arrivée à ce jour. Auguste Assemblée, le peuple est un des pays à vulnérabilité accrue face au changement climatique. Le 9 février 2014, une catastrophe naturelle s'est abattue sur le nord de la capitale Bujumbura et a occasionné des pertes en vies humaines et matérielles avec des conséquences très néfastes sur la vie socio-sanitaire et économique du pays, dont la gestion reste une préoccupation au premier plan malgré la mobilisation du gouvernement et ses partenaires. Le Burundi s'est lancé dans un développement basé sur le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté, deuxième génération et la vision 2025. L'économie verte basée sur la vision 2025 du Burundi, les objectifs du millénaire pour le développement, la mise en œuvre des recommandations de Rio +20 constituent la préoccupation du gouvernement et du peuple burundais. Le gouvernement du Burundi s'est donc engagé sur la trajectoire d'intégration des questions du changement climatique dans les programmes sectoriels de développement. Le gouvernement du Burundi a élaboré la politique, la stratégie et le plan d'action sur le changement climatique, ainsi qu'une étude de vulnérabilité au changement climatique et une stratégie de communication en la matière. Il s'est également acquitté de ses obligations en élaborant le PANA, le SANA, les deux communications nationales et a déjà démarré sa troisième communication et le processus de programme national d'adaptation. Concernant les INDC, nous attendons des orientations claires et un financement irrelatif. Depuis 6 ans, un vaste programme national de reboisement et la réhabilitation des zones dégradées, l'aménagement des agro-écosystèmes, la protection de la biodiversité, etc., sont en cours pour la mise en œuvre des différents outils. Aussi, il importe de souligner que plusieurs projets et programmes spécifiques dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, de l'agriculture, la santé, la gestion des déchets avec un accès sur les POP, etc. Le Burundi dispose aussi d'une plateforme nationale de réduction des risques et gestion des catastrophes. Bien que les efforts soient multiples, un long chemin reste à parcourir pour couvrir tous les besoins. Mesdames et messieurs, le Burundi reste toujours engagé à la deuxième période d'engagement au protocole de Kyoto, le seul instrument permettant de garder les mécanismes de flexibilité connus jusqu'à ce jour. De plus, le Burundi souhaite que l'accord de 2015 soit équitable et reflète l'adaptation, les niveaux d'ambition basés sur la science, le financement, le transfert de technologies et le renforcement des capacités appropriées, ainsi que d'autres actions transversales. Mesdames et messieurs, nous ne saurions terminer notre propos sans remercier les partis pour les avancées déjà enregistrées dans les négociations, particulièrement l'alimentation du Fonds vert et climat, mais nous déplorons les conditions difficiles d'accéder aux différents fonds. Sur ce, nous demandons, Madame la Présidente, de réduire les intermédiaires et favoriser l'accès direct. Je vous remercie.
I would like to thank Minister Duayo for his statement. It gives me great pleasure to welcome to the conference His Excellency Mr. Kaspars Gerhards, Minister of Environmental Protection and Regional Development of Latvia. Your Excellency, you have the floor. Madam President, Excellencies, ladies and gentlemen. First of all, let me thank the Peruvian Presidency for hosting this fundamentally important climate change conference. Thank you for showing a way forward. Thank you for inspiring. If we want to achieve our common goal, we need to speed up and we need to focus. We need to concentrate on what is really important. We need to ensure climate change mitigation, meanwhile not forgetting about adoption. Climate summit showed that there is a wide support for stepping up and enlarging ambitions. Let's build on this positive momentum and communicate our intended nationally determined contributions by the first quarter of 2015. In October, 28 member states of the European Union reached a historical agreement. We agreed on a legally binding economy-wide reduction target of at least 40% reduction in greenhouse gas emissions by 2030 compared to 1990. For some, this might seem nothing special, but for us, that created an unprecedentedly difficult internal discussions. Similarly, as many countries here in Lima, Latvia was very concerned about its possible commitments and their impact upon economic growth. However, we did agree to this target. Why? Because we believe that everyone can participate. Everyone can find measures that suit and are both useful and beneficial. We started with Green Investment Scheme. At the time of deep economic recession, projects co-funded by the Green Investment Scheme not only ensured greenhouse gas emission reduction, but also advanced our economic recovery and growth. Now we are developing economy-wide policies. We are thinking both at national and regional level, especially with regards to adoption measures as they have to be tailored to local circumstances. Madam President, I am pleased to inform you that today Latvia's government decided on a pledge to the Green Climate Fund. I am confident that the Green Climate Fund shall ensure smart investments and deliver principal transformations. Needs are always greater than financial capabilities. It is therefore essentially important to combine investments with sustainable government policies. In order to meet the challenge of climate change and by the end of 2015 agree a new agreement, I strongly believe that Lima needs to lay ground for it. Moreover, for the agreement to be feasible, it has to be legally binding, durable, and applicable to all parties. Madam President, Latvia is ready to take an active role in enhancing cooperation and mutual understanding among countries for successful work in the run-up to Paris. I hope others will do so as well. Thank you. I would like to thank His Excellency for his statement and Government of Latvia for this pledge. It gives me great pleasure to welcome to the conference His Excellency Ephraim Kamuntu, Minister of Water and Environment of Uganda. Your Excellency, you have the floor. Madam President, Your Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, on behalf of the Uganda delegation, I would like to express our deep appreciation
the government and the people of Peru for the very warm hospitality extended to us and for the excellent arrangements you have made to host this conference. My delegation looks forward to concrete outcomes from this COP, outcome that will provide the necessary momentum for a final international climate agreement in Paris next year. An agreement that should be legally binding, comprehensive, with balanced and adequate treatment of mitigation and adaptation. We want to express our deep appreciation to the outgoing president of COP19, His Excellency Marcin Korolek of Poland. He provided effective leadership, and we appreciate it. We also, Madam President, want to pledge your support and commit ourselves to working with you in developing and delivering the expected outcomes for COP20. Madam President, the adverse impacts of climate change are threatening the very survival of natural and human resources. Uganda has not been spared from these adverse impacts. In the past decade alone, the country has witnessed a myriad of disasters with the resultant loss of lives, property, and destruction of infrastructure, which have greatly affected the achievement of our national socio-economic development goals. Several of these episodes, including what the President of the United Nations General Assembly referred to, the melting of ice caps on our mountains, these are likely to cause serious consequences on geopolitical security and severe adverse impacts to millions of Ugandans. Madam President, Uganda firmly believes that the collective wisdom of the international community still has a chance in saving the future of our planet and the human race, but only if we marshal the necessary political will to act. We must spare no effort in taking bold action now, as evidence is very clear from the scientific evidence in the latest Intergovernmental Panel of Experts Climate Change Fifth Assessment Report. All of us must, therefore, demonstrate leadership based on the principle of equity and common but differentiated responsibilities and respective capacities. There is no longer any doubt about these threats, and consequently we have no choice but to ensure that we walk the talk and save the world from catastrophic impacts of climate change. Uganda will always stand high to be counted in supporting efforts to address this greatest challenge of our time. Madam President, let me now single out a few issues that Lima must deliver. First, a single decision on the 2015 agreement covering all concrete elements of the negotiating text and on the scope of the intended nationally determined contributions. Second, decision on the pre-2020 early climate action to close the ambition gap and spur sustained development benefits, particularly for African countries and the least developed countries. In this regard, my delegation urges the developed countries' partners to support massive investment in renewable energy, energy efficiency, afforestation, as part of enhancing our national efforts to move to at least 50% use of renewable energy by the year 2040. Madam President, we also need to streamline public health dimension as well as gender-responsive action in climate change adaptation and mitigation policies. Decisions must be made affirming the predictable, adequate, and scaled-up climate financing, as well as full operationalization of Green Climate Fund, with windows for developing countries to address priority adaptation needs and loss and damage. Madam President, there is RED Plus. My delegation calls on the concrete decision on full operationalization of the Warsaw RED Plus decisions, and therefore paying developing countries for their efforts in conserving their forests. On technology transfer and capacity building, Madam President, we reaffirm our strong call for a decision to enhance scaled-up technology transfer and diffusion in our most vulnerable countries. In this regard, my delegation wishes to thank United Nations Secretary General for his recent appointment of high-level panel
on the sponsored proposed technology transfer facility for the least developed countries and small island developing states. These are most vulnerable to the adverse impacts of climate change. Uganda strongly believes that the time is now for establishment of a framework under the Convention and a dedicated institution solely to coordinate, monitor, evaluate, and report on the capacity building under the Convention. Finally, Madam President, I would like to conclude by urging all parties to show flexibility in reaching agreements to make this conference a concrete landmark towards Paris 2015. We need to act, and act now. The time to do all that is now, for tomorrow will be too late, and I really thank you very much for listening to me. Thank you. I would like to thank Minister Kamunto for his statement. It gives me great pleasure to welcome to the conference His Excellency Seliso Mokosi, Minister of Energy, Meteorology and Water Affairs of Lesotho. Your Excellency, you have the floor. Madam President, Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, on behalf of my delegation and the Kingdom of Lesotho, I would further like to associate this statement with the statements delivered by Bolivia on behalf of the Group of 77 and China, by Sudan on behalf of the Africa Group, and Nepal on behalf of the least developed countries. Madam President, we are on a daily basis struggling to cope with the adverse impacts of the changing climate. As confirmed by the fifth assessment report of the IPCC, change in climate is a reality. Prolonged droughts and frequent floods have become a normal feature of our climate in Lesotho. The recent floods of 2010-2011 are rude reminders that climate change is real. The estimated value of loss and damage caused by these floods was estimated at $66.1 million. This is particularly disheartening to our economically struggling society. Despite the challenges we face, Lesotho is implementing a number of initiatives to reduce greenhouse gases through investments in renewable energy initiatives. We are putting in place responsive policies, integrated strategies, and institutional frameworks to improve country coordination and development of our renewable energy sources. Through bilateral, Lesotho Highlands Water Project Phase 1 generates about 72 megawatts for Lesotho, and plans are underway to develop 1,200 megawatts hydropower station under the Phase 2 of the same project to supplement domestic needs and to export access to the Southern Power Pool. Lesotho offers opportunity to private sector to develop wind farm technologies. So solar is also being promoted as a substitute for fossil fuel in remote rural areas situated far away from the national electricity grid. Lima is an opportunity for us to foster a real action-oriented response. We welcome pledges made by countries to provide resources for the Green Climate Fund. We urge these countries to scale up contributions to the fund to reach the set goals. We also encourage simplified procedures necessary for direct access to enable countries with little capacity, such as Lesotho, to easily access these funds. We further urge parties to scale up their contributions to the least developed countries fund to facilitate implementation of our national adaptation programs of action.
We acknowledge the progress made in respect to adaptation, as adaptation is key for our survival. However, we need capacity building and technology to adapt and effectively reduce the impact of climate change. We therefore would like to see scaled-up adaptation finance. Madam President, we note with concern that inadequate mitigation pledges have been made, notably by Annex I parties, risking an increase in global average temperature. We therefore call for major emitting countries to demonstrate leadership and raise their level of ambition. We note with appreciation the mitigation pledges made by EU and the joint US-China announcement this year on climate change in an effort to raise ambition. We commend their efforts and call upon others to follow suit. The newly legally binding agreement is necessary as it gives us certainty that actions will be taken. It should address all elements under the Convention and be based on the scientific findings of IPCC reports. As we prepare our intended nationally determined contributions, our efforts should be based on the principle of common but differentiated responsibilities. We therefore call on developed countries to take the lead. Madam President, despite limited financial capacity, Lesotho is embarking on ambitious measures to address climate change, and we call on a diversity of partners to recognize our efforts and assist us on the path to reducing vulnerability of our economy and society. I thank you. I would like to thank His Excellency Mr. Mokosi for his statement. It gives me great pleasure to welcome to the conference His Excellency Mr. Matti Raidma, Minister of the Environment of Estonia. Your Excellency, you have the floor. Thank you, Madam Chair. Excellencies, Chair, Ministers, ladies and gentlemen. The recent IPCC reports have confirmed that the human impact to climate change is clear. Urgent and significant action to reduce our greenhouse gas emissions is needed to limit both climate change and its impacts. Without such action, climate change will become increasingly more severe. Ladies and gentlemen, there is only 1 year to the Paris Climate Conference to deliver the 2015 agreement, a single global legally binding agreement applicable to all. This agreement should encourage the highest possible level of ambitions by all countries in a way that is fair, efficient and transparent, and enabled to capture easily any increase in ambition. It is essential that all parties come forward with their intended nationally determined contributions in accordance with the timetable agreed at the Warsaw Climate Conference last year. The European Union will communicate its intended nationally determined contribution in accordance with the timetable. We call on all other major economies, together with other parties that are ready to do so, to follow the same timetable. Progress is needed here in Lima. We need to adopt a decision that will provide the guidance to all parties to communicate their targets in a comparable manner well in advance of Paris. It is important that Lima agrees on the draft elements for the negotiating text of the 2015 agreement. In our view, economic growth does not have to come at the expense of the environment. Estonia has successfully decoupled economic growth from emissions. We have also cut our carbon dioxide emission by half, while the real GDP has doubled since 1990. In the last few years, Estonia has invested 400 million euros into climate change mitigation projects. This is more than 2% of our annual GDP. Our climate policy has also had significant co-benefits.
improved air quality, and smaller energy bills. Therefore, we believe that it is possible to find and agree upon the balance between economic growth and environmental protection. In addition to the domestic actions, we have funded adaptation efforts in Bhutan, Afghanistan, and small island developing states of the Pacific. We have already decided to continue with similar projects next year. Dear colleagues, if we act together urgently and at the global level, we can achieve the below 2-degree objective. We can do it in a way that promotes sustainable economic growth. The positive side effect of the process will be improved air quality and human health, better energy security and resilience, positive impact on ecosystem, and sufficiency of natural resources. If we are ready to ambitious steps in tackling climate change and implementing our policy accordingly, the positive results will definitely follow. Thank you. I would like to thank His Excellency for his statement. It gives me great pleasure to welcome to the conference His Excellency Mr. Akwasi Opong-Fosu, Member of Parliament and Minister for Environment, Science, Technology and Innovation of Ghana. Your Excellency, you have the floor. Thank you, Madam President. Your Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, let me, on behalf of the Ghanaian delegation, express my profound gratitude and appreciation to the government and people of Peru for hosting this conference, and also the warm hospitality accorded my delegation in your beautiful country. Madam President, scientific evidence has now overwhelmingly proved that climate change presents very serious global risks. The recent Fate Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change has made it clearer that recent climate changes have had widespread impacts on human activities and natural systems, and therefore demands urgent global response. Madam President, Ghana, like any developing country, is experiencing the adverse impacts of climate change. Recurrent droughts and flood events in parts of the country have led to loss of lives, property, and infrastructural investments. Relief and rehabilitation efforts have become a major drain on Ghana's developmental goals. Potential threats and challenges include shortage of water, food insecurity, challenges in generation of hydroelectricity, migration, health hazards, among others. In response, the government of Ghana has undertaken bold interventions to address climate change issues. Key among these is an ambitious emission reduction program known as Ghana Cocoa Forest Landscape RED+ Emission Reduction Program, covering 5.9 million hectares of cocoa forests, mosaic landscape in the southern half of the country, which is expected to begin in 2016 and end in 2036. Under this program, Ghana expects to generate about 598.2 million tons of carbon dioxide equivalents in emission reductions. This program can be scaled up with additional investments and incentives. We believe that the Ghana Cocoa Forest Landscape RED+ Emission Reduction Program, if adequately resourced, will form a major part of Ghana's contribution to the global efforts to close the emission gap before and after 2020. Madam President, moving forward, our expectations of the negotiations within the context of the Africa Durban Platform for Enhanced Action are that we set clear, transparent, and balanced conclusions towards pre-2020 and 2015 agreement, and engage in further discussions
unintended nationally determined contributions, which should not only be centered on mitigation, but should also include adaptation, capacity building, finance, technology transfer, and means of implementation. We therefore call on all countries to seriously consider the ratification of the second commitment period of the Kyoto Protocol. In addition, long-term finance as effective mechanism for adaptation and mitigation should be considered. There should be timely and adequate mobilization of financial resources as a means of capitalization of the Green Climate Fund for implementation in 2015. Madam President, in conclusion, developing countries which have less emission profiles experience high magnitudes of climate change impacts because of our high levels of vulnerability. Annex I countries are therefore enjoined to take up the leadership role expected of them, taking cognizance of the principles of common but differentiated responsibilities and respective capabilities as enshrined in the Convention. Thank you for your attention. I would like to thank His Excellency Mr. Akwasi Opong-Fosu for his statement. It gives me great pleasure to welcome to the conference His Excellency Mr. Abdullahi Idrissa Maiga, Minister of the Environment, Water and Sanitation of Mali. Your Excellency, you have the floor. Bonsoir. Madame la Présidente, chers homologues, Mesdames et Messieurs, je voudrais à l'entame de mon propos et au nom de Son Excellence le Président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, remercier très chaleureusement le gouvernement et le peuple du Pérou qui ont bien voulu accueillir avec bienveillance l'organisation de cet événement, mais aussi vous remercier pour l'hospitalité dont nous bénéficions depuis notre arrivée dans cette belle ville de Lima. Ces remerciements vont aussi à l'endroit du secrétariat de la Convention et des négociateurs pour le travail merveilleux qui a été accompli, ainsi que pour leur engagement dédié à faire aboutir tous les efforts vers un accord consensuel en décembre 2015. Madame la Présidente, la réalité du dérèglement climatique nous est plus que jamais réaffirmée à travers les résultats de la 5e évaluation du groupe international sur l'évolution du climat, le GIEC. En effet, le constat est aujourd'hui alarmant, car les données à notre portée commune illustrent bien la menace climatique et ses risques. Oui, le taux de CO2 dans l'air bat des records depuis plus de 2 millions d'années. Oui, les sources d'inquiétude sont nombreuses en les différentes manifestations de cette menace. Madame la Présidente, qu'il s'agisse des sécheresses récurrentes au Sahel et ailleurs, de la baisse continue de fertilité des sols ou des pertes d'habitat et de biodiversité, qu'il s'agisse de l'élargissement du front de la désertification, de la multiplication des seuils sableux dans les cours de plusieurs grands fleuves, dont le Niger en sa boucle et en son delta intérieur, il y a encore de réelles sources d'inquiétude, de prémices préoccupantes. Toutes choses qui fondent l'idée que la dégradation des ressources naturelles entraîne la diminution du pouvoir d'achat des couches les plus vulnérables. Face à cette situation aux conséquences gravissimes, l'heure est à l'exigence d'actions consensuelles à partir, entre autres, des annonces faites à New York en septembre dernier. Des annonces faites d'ambition pour préserver le monde du mal climatique. C'est fort de ce constat que le Mali s'est engagé à bâtir une économie verte et résiliente au changement climatique, à travers notamment l'élaboration de 5 programmes prioritaires pour répondre de manière urgente aux défis climatiques. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, dans le cadre des présentes négociations, la République du Mali s'associe aux déclarations faites par la Bolivie au nom du groupe des 77 et de la Chine, par le Soudan au nom du groupe africain et par le Népal au nom du groupe des pays les moins avancés. Nous concernant pour le Mali, la présente conférence est une étape cruciale pour arriver à un accord en décembre 2015 à Paris. Oui, aujourd'hui,
Cette journée à Lima est importante, une journée qui devrait être tournée vers l'action dans la continuité du sommet climat de New York. Trouver un accord pertinent. Nos travaux à Lima devront pour ce faire être axés sur 3 points. Pour notre part, ce sont le programme de travail sur l'ambition sur la plateforme de Durban, la conclusion d'accords post-2015 sur la même plateforme et une architecture financière adéquate. Concernant le programme de travail sur l'ambition sur la plateforme de Durban, il nous semble important de suivre la mise en œuvre des annonces et des initiatives lancées au sommet climat. Il urge de procéder à la mise en place de cadres des indicateurs cibles à atteindre en matière d'émissions pour l'ensemble des pays développés, partie ou non de la seconde période d'engagement du protocole de Kyoto. Les pays en développement ne seront pas en reste de cette réduction d'émissions de gaz à effet de serre sur la base d'appui et de soutien effectif, car je demeure convaincu que des actions encore plus rigoureuses seront mises en œuvre, notamment au plan de la finance climatique. Enfin, il importe de construire une alliance mondiale dans ce sens. Concernant le second point, la conclusion d'accord post-2015 sur la plateforme d'Urban, le Mali soutient un régime climatique tourné vers l'adéquation de notre action climatique avec nos objectifs de développement durable à travers 2 domaines clés. Le premier domaine est un niveau d'ambition globale de réduction des émissions d'atténuation par la mise en place de modèles de référence partagés, déclinés précisément des actes forts d'atténuation par rapport à l'effort global. La réaffirmation du leadership des pays développés a accéléré la mise en œuvre des engagements déjà pris. En cela, nous devons saluer l'engagement pris par Barack Obama, l'engagement de François Hollande dans ce sens, de même que nous saluons les efforts fournis par certains pays ou certaines organisations continentales dans la mise en place du Fonds vert climat. Le second domaine clé, c'est un niveau adéquat de soutien à l'adaptation des pays en développement, en particulier à l'endroit des couches les plus vulnérables. Troisième aspect, c'est une architecture financière adéquate à travers l'inscription de l'engagement des 100 milliards de dollars US comme niveau minimum de soutien aux pays en développement, à travers l'évaluation des besoins de financement des pays en développement, l'établissement d'un régime effectif de soutien. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, sur les contributions nationales, il me plaît de vous affirmer que mon pays, le Mali, prépare activement sa participation à l'accord avec le soutien de ses partenaires, que je voudrais ici remercier très chaleureusement, notamment par la mise en place du Fonds climat au Mali. Au demeurant, je voudrais souligner que ces contributions doivent fondamentalement refléter les obligations différenciées des parties sous la Convention et les 6 éléments explicités dans le mandat de la plateforme de Durban. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, pour que Lima soit effectivement un pas important vers Paris 2015, aller dans la bonne direction, nous pensons que ces différentes questions devraient être correctement traitées. Et d'ailleurs, il importe que nous prenions fermement des décisions concrètes et courageuses ici à Lima, déclinées dans un agenda raisonnable, évidemment axé sur décembre 2015. À 11 mois de la conférence de Paris, où nous devrions adopter un nouvel accord, un accord que tout le monde juge équilibré, équitable, cet accord climatique mondial, nous sommes véritablement à un tournant décisif et nous ne devons pas faillir. Le monde entier nous observe et nous devrions prendre nos responsabilités face à l'histoire. Le Mali sait pouvoir compter sur le sens de nos responsabilités communes, sens de justice, sens de solidarité de chacun et de tous. Faisons de Lima la COP20 et de Paris, dans un an, la COP21, des campagnes allant au-delà de celles qui réchauffent l'amitié entre les peuples. Pour ce faire, faisons d'abord de la COP20 celle qui contribuera à sauver l'humanité face à toutes les urgences. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. I would like to thank His Excellency Mr. Abdullahi Idrissa Maiga for his statement. It gives me great pleasure to welcome to the conference His Excellency Mr. Dapong Ratangsuwan, Minister of Natural Resources and Environment of Thailand. Your Excellency, you have the floor. Madam President, Excellencies, distinguished delegates,
ladies and gentlemen, please allow me to congratulate you, Madam President, on your election to preside over this conference. Let me also take this opportunity to express sincere gratitude to our host, the people and the government of Peru, for their warm hospitality. Once again, the scientific findings from the fifth assessment report of IPCC have proven that climate change has significantly caused adverse effects to normal resources, environment, and human livelihood. Thailand is one of the countries highly vulnerable to climate change. Thailand believes that dealing with the climate change requires an approach to development, one that it is truly sustainable. And in Thailand, we are guided by what is known as His Majesty the King's sufficiency economy philosophy as a development model. This means seeking a balance between economic prosperity and environmental conservation to achieve sustainable development. His Majesty's Royal Patronage have set fundamental needs for rural and local people to know how to wisely utilize their natural resources, maintain their healthy environment, and recognize their adaptive capacity, which will be crucially guided in our national adaptation plan. Madam President, recently, Thailand National Climate Change Policy Committee has approved the Climate Change Management Master Plan during the year 2014 to 2050, the long-term comprehensive inscription leading all Thai concerned ministries to tackle climate change in all aspects. As a member of non-Annex I parties, we are pleased to support our efforts to finalizing the new agreement to be adopted in Paris COP21. We are now working on INDC's preparation and would like to urge developed countries to continue showing leadership by coming forward early with ambitious INDC altogether. We wish that the principle of CBDR and respective capability will be continuously taken into account. We respect the mitigation. Thailand is pleased to applaud fast action of countries in submitting the instrument of approval for Doha amendment. Certainly, Thailand will join the foreigners by early 2015. Besides, the Thai cabinet has just approved pledging our NAMAs. We plan to cut at least 7% below the business as usual in energy and transportation sectors by 2020, and possibly be scaled up to 20% with additionally international supports. At this point, Thailand would like to welcome the initial capitalization of Green Climate Fund. The nearly 10,000 billion US dollars pledge is a good start to reach 100 billion US dollars by 2020. We do appreciate the developed countries who contributed to this pledge. However, we expect that the GCF would have sustainable and sufficient funds to support developing countries on mitigation and adaptation activities, such as REDD+ in the long run. Madam President, finally, Thailand wishes that developed countries
should continue in taking lead in reducing greenhouse gas emission and keep providing supports for means of implementation to the developing countries. Thailand will do with our utmost efforts to join with global community to tackling climate change and to pursue low carbon growth and sustainable development. Thank you, Madam President. I would like to thank Minister Ratan Suwan for his statement. It gives me great pleasure to welcome to the conference His Excellency Mr. Mohammed bin Salim Al Tobi, Minister of Environment and Climate Affairs of Oman. Your Excellency, you have the floor. معالي مانويل بولغار وزير البيئة بجمهورية بيرو، رئيس مؤتمر الأطراف العشرين في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، سعادة كريستينا فيغر الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أصحاب السمو، رؤساء الدول، أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكريم. مما لا شك فيه أن التغيرات المناخية تعد مشكلة عالمية طويلة الأجل، لها تأثيراتها المختلفة على النظم الطبيعية والاقتصادية والمؤسسية والاجتماعية والتكنولوجية، حيث أكدت جميع التقارير التقييمية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ وآخرها التقرير التقييمي الخامس على الإجماع العلمي بأن التغيرات المناخية حقيقة قائمة لها تداعياتها وتأثيراتها على المستوى الدولي والإقليمي والوطني. وتعتبر سلطنة عمان كغيرها من دول العالم عرضة لمخاطر وتأثيرات تغير المناخ، مع قابلية تضرر قطاعاتها وأنظمتها البيئية والاجتماعية والاقتصادية. من تلك التأثيرات والتي منها تغير في مستوى سقوط الأمطار وما يصاحبها من ازدياد في حدة الجفاف والتصحر، وتقلص الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى التهديدات الكامنة لمشاريع البنية الأساسية المقامة في المناطق الساحلية بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر والمحيطات أو الفيضانات الناتجة عن الأمطار الغزيرة. وتأكيداً لاهتمام السلطنة الدائم بمختلف القضايا البيئية وحرصها المستمر على توفير كافة مقومات النجاح لمجابهة التغيرات المناخية والانخراط في الجهود الدولية للتكيف والتخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، فقد قامت السلطنة بالتوقيع على كافة الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة. وقد توجت سلطنة عمان جهودها الرامية إلى مكافحة التغيرات المناخية والحد من آثارها السلبية بإنشاء وزارة للبيئة والشؤون المناخية في عام 2007، ليضاف إلى مسيرة العمل البيئي المتفرد للسلطنة قطاعاً هاماً يعنى بالشؤون المناخية، يعمل على تقييم الهشاشة والمخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية، وتركيز وتكثيف العمل في مجالات التكيف والتخفيف من التغيرات على الصعيدين الوطني والدولي. ففي مجال التكيف من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، فقد قامت السلطنة بالعديد من الجهود والإنجازات، منها أخذ اعتبارات تغير المناخ في الحسبان عند وضع الخطط التنموية للدولة، والتي تضمنت مشاريع هامة تهدف إلى مراقبة التغيرات المناخية وتشخيص آثارها على الصحة العامة، واستخدام علوم تغير المناخ وبرامج النمذجة الحاسوبية للتنبؤ بالآثار المناخية المستقبلية وآثارها على أراضي ومياه وأجواء السلطنة، ووضع الخطط المتوسطة وطويلة المدى لمواجهة هذه التأثيرات. كما تم العمل على رفع كفاءة البنية الأساسية وإسناد مشاريع ضخمة لإصلاح الأضرار الناتجة عن هذه التغيرات، ومن أهمها إقامة السدود والجسور المرتفعة وتهيئة ممرات الأودية وتأهيل الشوارع العامة. وبالإضافة إلى ذلك وضع استراتيجيات الأمن الغذائي وتطوير قطاع الثروة السمكية، وكذلك العمل على إعداد استراتيجية وطنية للطاقة. أما في مجال التخفيف فقد قامت السلطنة بالعديد من الجهود، من أهمها مسح غازات الدفيئة بهدف حصر انبعاثات الغازات بشرية المصدر،
وإصدار رسائل اعتماد لعديد من المشاريع، من أبرزها مشروع زراعة 1,000,000 نخلة وزراعة 100,000 شجرة من أشجار جوز الهند، وهو ما سيعمل على زيادة المسطحات الخضراء. ولا زالت جهود السلطنة مستمرة في مجابهة التغيرات المناخية، ويتجلى ذلك من خلال إدخال بعد التغيرات المناخية في تصميم وتنفيذ أعمال البنية التحتية والمشاريع التنموية المستقبلية، وتدريب وبناء القدرات الوطنية في مجال التغير المناخي. كما تعمل السلطنة حالياً على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتكيف والتخفيف من التغيرات المناخية المزمع تنفيذها خلال الفترة الممتدة من 2014 إلى 2016، والتي ستمكن السلطنة من وضع مخططات استباقية للتكيف مع التغيرات المناخية، كفيلة بتهيئة المواطنين والمؤسسات الحكومية والخاصة والفاعلين الاقتصاديين لمجابهة التغيرات. وأخيراً، فإن سلطنة عمان إذ تقدر الجهود الرامية إلى إيجاد اتفاق عالمي جديد بشأن تغير المناخ بحلول عام 2015، فإنها تؤكد على ضرورة أن يكون الاتفاق مستنداً على مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وأهمها مبدأ الإنصاف والمسؤولية المشتركة وفق التباين والقدرات المتفاوتة، والالتزام بالمسؤولية التاريخية وحق الدول النامية في تحقيق التنمية المستدامة. كما تؤكد السلطنة على أهمية توفير الدعم للدول النامية لمساعدتها على تنويع اقتصادياتها وتقوية قدراتها في التصدي للآثار السلبية لتغير المناخ والآثار السلبية الناتجة عن تدابير الاستجابة، مع ضرورة التفرقة الواضحة بين التزامات التخفيف للدول المتقدمة وبين أنشطة التخفيف الطوعية للدول النامية. وختاماً، أشكر لكم حسن استماعكم، وأتمنى لمؤتمركم هذا النجاح والتوفيق لما فيه خدمة للبشرية جمعاء، ولجمهورية بيرو الشكر والثناء على حسن استقبالهم وكرم ضيافتهم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. I would like to thank His Excellency Mr. Mohammed bin Salim Al Tobi for his statement. Distinguished delegates, ladies and gentlemen, this brings us to the end of our statements for today. On behalf of the conference, I would like to thank all our speakers for their statements. We will resume hearing national statements in the joint high-level segment of the COP and the CMP tomorrow, Wednesday, 10 December 2014, in this room at 10 a.m. With this, I now declare this joint meeting of the COP and CMP to be adjourned.